So this is team paper 4, developing a branding strategy. What I'm going to say is, how are you going to develop a brand strategy? We have seen what is branding, what is brand concept management, what are the concept and everything. So I forgot to tell you, I'm planning to give a small test tomorrow before lunch. From day one, only the test is 15 to 20 minutes. So please go through all the modules which is in the on course. You need to go through. Tomorrow, after the Prof. Naim's lecture, I will give a small test before go for lunch. And you need to send the test in the everybody through on course, the answer. So everybody make sure you log in. If you don't log in, I cannot receive. You cannot send in the group. You need to send in the on course. So make sure those who are not logging yet, please register your on course. Tomorrow we'll have a small test. I want to see how many of you really understand this 4 days program. Okay? Only a 15 to 20 minutes. Don't worry. Small test. It can be open book or what, anything. But I want to understand how you understand what I'm trying to say. Okay? So please, are you all clear what I'm trying to say? You got my message? Are you all with me? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. So don't be very nervous. That's a small recap of a test from day 1 lecture, team paper 1 to paper 6, plus the 2 workshop. So that is my early information to you all. Please pass to your friends. Okay, can you see my screen is moving? Yes, sir. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Yes, Okay. sir. We're talking about brand identity. When we talk about brand strategy, we're talking about brand identity. That is, we're talking, let me go through the from the clockwise, the brand values, the mission. We want to know what is the value of the brand, what is the mission, how the design looks like, how the color, even the color is very important in a brand. Let's say your brand is TVET, some TVET. I just put common because I never put, maybe TVET for tourism or TVET for emerging technology, TVET for agriculture. Something you can give. Agriculture means you can give some special name, or you can put drone. You want to bring drone technology. So the branding is drone, for example. Anything you can bring. So that's why I just put TVET as a common. So the color, what is the color for TVET? So you must standardize the color. If you see this color, that is for TVET. Okay. Let me show. I don't know whether you all can see or not. Can you all see this logo, which I wear in my coat? Can you all see? Yes, sir. Yes, sir. Yes, but not so Can clear. anyone tell me this brooch is representing what? I think sustainable development goal, but I'm not so clear. Who answer this? Can I know your name, please? Pawan, sir. Pawan, eh? Okay, Pawan, you are right. That is the logo, 17 colors, sustainable, United Nations Sustainable Development Goals. You see, when you see that, you should know already. So that is the, how you going to brand your TVET in your country. But this is global, using this. You also can use that, global one, or for your country. What type of design, what color? Normally a color, like sustainable, they got 17 SDG, they use 17 colors. Normally, you see the big, like KFC, can you all mute the audio, please? If no, you'll be disturbance for others. Okay. So you see the big giant companies who are in the corporate level, normally they use only 3 colors. 3 colors. They have a meaning. You can browse in the internet. So the color makes very important. Okay. Brand personality. What the brand personality is bringing. Like you talk about Nike. Nike, the shoe. Maybe for sports, for other wears, for branding. Okay. You see, Rolex do not sponsor football.
Rolex brand will never sponsor football because Rolex go for expensive sports like tennis, all these kind of sports. No one go for football. So you can see the brand personality. The brand always go for what kind. So if TVET, so what is your personality? Because TVET is for everyone to help for the living. So your brand personality from the low income group to the high income group, maybe low to middle. So that is your brand personality. So you need to play your brand accordingly. You cannot be very lavish because your audience are from the low income to the middle. So play with that. Brand voice. So the voice, the brand, the voice means what the, not the brand, what the brand going to speak. Like tagline. You're talking about tagline. I will show you some tagline. I've did some research, came out some tagline for Nepal. I can share after this. Then the logo, like you see just now, the United Nations logo. So you can need to create one logo. In that logo, how many colors? The vision, the mission and the vision of your TVET Nepal should be in line. And the topography, the location, how you want to use, how you want to do the background and everything. So these all are under brand identity. When you come out a brand, you cannot sit alone in the office, 2-3 people, go to coffee shop and come out with one brand. The idea can be mooted. But if you wanted to really successful, you're talking about for your country, you need to really sit down, come out, one for all for one. So should be the standardized, must be there. Okay, definition. Can you all see my slide? Hello? Sir, yes, properly seen. Yes, sir. Branding is an essential discriminator for Asia Pacific business market, where multinational corporations, regional players, and startups via for the consumer notice. Effective branding strategy assists organization. So branding is an essential discriminator. That means it is something very unique for Asia Pacific business market, for multinational corporation, players, even for startup. So what are the effective branding strategies? Build consumer trust and loyalty. This is very important. The brand must build trust and loyalty. That means if you're talking about TVET brand, so what is the brand trust and loyalty to the consumer? The consumer is the community, the citizen, the students, the parents, the citizen. What is the trust they have on TVET? What is the loyalty you are going to give when they take TVET? So that is important. Another one is create a unique market identity. How are we going to create a unique market identity? Those who are studying TVET, after finish, taking 3 years diploma or degree program or certificate, can they get work? Are they employed within 3 months or are they unemployed? Are they given a proper salary according to the market value? So that is very important. Adapt to the culture, diversity, regional preference. Okay, let's say for Nepal, what type of TVET you are lacking? Like what Prof. Harsh said, you might need transportation. You might looking at other aspect. So you need to cater according to the what Nepal government really focusing on. Like India government, what they are focusing, they are doing that. So you should align with the national agenda of your country. Start in your country first before go to global. Start from your province first. Go to city. From city, go to state. State, go to country. Then after country, all very good. Then you promote to global. So start from small, end up big. Navigate the digital landscape efficiently. Navigate. Incorporate with the digital environment. You know, digital platform. We are in the digital era. Use TikTok. Use what kind? Instagram. Use Facebook is already obsolete now. People are going to Insta, TikTok, some promote with other platform. You have a lot of AI platform now. So use that. This is cheap, best. Many people looking. You need to do survey, create an account, start promoting that. That is very important. Drive long-term business growth and sustainability. That means you plan for long-term, not you
you do promote after 2-3 years, finish. It should be first phase. After 1 year, you review, maybe next 3 years, 5 years, then 10 years, then it's sustained. So you must have a succession plan. Whoever there, we are talking about now change management. We have 4 types of management: traditional management, new management, strategic management, and change management. The traditional management is different, old style of management. Then the new management, the new style of era. Strategic management is where you have a vision, mission, goals, strategy, objective you want to achieve. That is strategic. When you talk about change management, now we are in a strategic management era. When you talk about change management, when the leaders are changing, when the top people are changing, is the same thing going to happen? How is the continuability will be? How the sustainability will be? How the policy is going to be? So that is where people are looking at it now. Even the top level or any leaders who are under them, people are working. When there is a change, so what is your succession plan? How are you going to adapt? How are you to make sure the brand will be, or any work will be continuously carried out? So this is the challenge. Now people are talking about change management. So the drive long-term business growth and sustainability is very important. If you can see a photograph there, I can some images. You should have a target. You should have an innovation. You should have a strategy like playing a chess game. You should have a marketing. You should have a story to tell people. You should have an advertisement. You should have an awareness. We should have a quality, and we should give a loyalty those who are using our brand. So these are the things you need to look into it. And there's 9 images I've given. These slides already shared in the on course. You can download. So when you talk about loyalty, when you use the brand, what is the return of investment they are getting? What is benefit they will get? So that is what we are talking about, loyalty. Maybe you are my customer for 10 years, TVET are here. So we are giving free discount in the tuition fee. Okay, for this year, this batch, for those who are supporting TVET, we give some incentive, something like that, loyalty, something perks. Or those who are TVET graduate, when go for some medical checkup, you'll get 10% discount. Something like initiative you're given, afford to encourage them. Okay, something the government policy and everything should be sit together, a win-win situation. Key consideration for branding strategy development. In the competitive era of today, a well-structured branding strategy is the crucial of organization to create a unique identity, gain credibility, and establish a long-term relationship with their target market. So this is a very competitive now. Well-structured branding strategy. It is not easy. Those days are okay. Now with the digital era, very competitive. Crucial organized to create unique identity, to create something special, gain credibility, to gain it is best, and establish long-term relationship, because now everything is changing very fast. So you need to keep up very fast. So that is big challenge. If in IT, if you do something, you wait for 3 months, the thing already changed. So this is where it's moving very fast. Those who are using iPhone, you see the software very fast getting changes. Now is iPhone 18.4, the software version. So you see that is how it changes very fast. Branding is more than logos and taglines. It's more than logos than tagline. It reflects an organization value, mission, and exclusive value proposition. So it is not only logo and tagline. It is beyond that. Okay, we will see the value of the product, of the what you want to brand, or the institute branding organization. We wanted to see the mission. फोटो खींच मलाई पठाइदिनु Okay, exclusive value proposition. What are you planning to do? नि खिचेर What फोटो are you पठाइदिनु planning भनेर to के मैले त कि do? So मेस these are the मेसेज things मात्रै very important to consider.
Any question so far? Do you have any question so far? Any question? No questions, sir. Okay. Go ahead. Please take some notes, because I'm going to go for the other part, but this is the Sir, what does taglines means? tagline. I'll show you. Tagline means something like, you see, like KFC, finger licking good. Do you know finger licking good means KFC, right? Have you seen the KFC, Kentucky Fried Chicken? Have you heard about KFC? Do you have KFC in Nepal? Yes, sir. Okay. You see, their tagline will be finger licking good. Finger licking good means how tasty it is. So that is the tagline. I will show you after this what is tagline. Something like to support your branding values. Okay. Maybe TVET for skillful Nepal youth. That is the tagline. A small encryption giving some meaning to the logo. Something like that. We have it, skilling Nepal for people's prosperity. Yeah. Skilling Nepal for? People's prosperity. Yeah. You see, that is the tagline. Skilling Nepal for people's prosperity. Like CPSC. Planning Isn't it that prosperity vision? together. If you see the CPSC logo, under the 16 countries, we have put planning prosperity together. That is our tagline. So that is very important. That shows where you are focusing on, where your business, in a very catchy word, you will put it. Okay. Key consideration for branding strategy development. There is 4 keys. First, understanding the cultural market diversity. The Asia Pacific region encompasses highly diverse market from technological advanced economies like Japan and South Korea to emerging markets such as Vietnam and Indonesia. Successful branding strategies must reflect local language. You see, language is important, tradition and values. We cannot use Nepal if you want to be global. You cannot bring one, go there. You need to suit the country, language, tradition and values to sell your product. Align with consumer behavior, purchasing pattern. Leverage regional insight for localization marketing campaign. So let's say you are staying somewhere in Nepal in the south. You want to promote to the central, Kathmandu. From north, you want to promote to Kathmandu. So, or from the central, Kathmandu want to promote to the south, north, east, and west. So, it should reach in the context, the objective, vision, mission is the same. But when they promote at that particular area, they need to adapt to the culture of the people at that area to tell things. Then only it will be rich. If you only say, this is the what I want, but the culture is different, you're not following their culture, their values, the way how they think, then it won't happen. It should be adapt. So understanding the culture and market diversity, then people will understand what is really TVET means. We must speak in their language. We must make them understand in their language. We must introduce our branding in their perspective to them understand. Then only we are reachable to them. Then only the support will come. If you don't speak in their language, if they don't understand, they don't know. They think TVET is something strange, something new. Okay? Actually, TVET is something that from the day we are born until we are died, or after we have grown up in this, we have went to the school, primary level, we are into TVET. We are using TVET in our daily life. Indirectly or directly, only we don't realize it. Okay? TVET is a part of our life. Actually, any skills we have, especially in the technical, maybe after your, when you go for upper secondary, you already exposed to the some general in the curriculum. Like in Malaysia, for example, we have this, how to repair computer, how to troubleshoot, how to do a safe, basic things. Even in China, 5 years old kid can start cooking. In Japan, they are training all this from kindergarten level. All this, the normal housekeeping, cooking, cutting, all these, some skills they already start giving, make them more disciplined, more everything. So when they grow up, they focus on the core business, but they can take care of themselves.
They have all the skills. So this is the challenge. Try to see what is the learning curve introduced by China and Japan. That could be a good model for you all. And in Asia, you can see also in Singapore, what model are they using? So this will be a good benchmark for us to realign our curriculum, our standard. Nepal can also adapt to this. Start from the small, some values, then you can see the growth in the next 10 years. What are the impact going to be? There should be somewhere starting. Okay. Now we are just putting the pressure. Our students don't have the foundation. Suddenly, not only in Nepal, most of the country in Asia, they go to primary, secondary level. We are talking about TVET. Suddenly, after 2 years, we are putting pressure on them to take TVET. They don't have a clear picture where they want to go. No job, no, they become TVET. So we need to create this from the small, bring the awareness, then people will take TVET. It's one of like a basic tools I need for upgrading my skill based on what is my interest. So this should be a part, even though you are doctor, but still you can learn some skill on TVET. It should be second part, second value added course. You can be engineer, you can be anything you want, dentist, accountant, lawyer. You can take one skill, come to TVET. We'll teach you what skill you like. Carpenter, we will teach you. If you wanted to do what? Welding, we will teach you. So that will be like second home, second skill for you, second lifeline in your career. Create that kind of path in Nepal. That will be value added. This is cross my mind, I'm sharing with you. Leveraging digital and social media. Number 2, the Asia Pacific region has been an exponential rise in the digital connectivity with mobile first consumers relying on social media platforms. The e-commerce and influencer marketer. A digital marketing strategy should be utilize popular platform like WeChat. In China, they use platform WeChat. Line in Japan and Thailand, they're using Line. TikTok and Instagram. In Malaysia, we are using WhatsApp. Engage with influence and brand ambassador to build credibility. Invest in Southeast organization, content marketing, and target online advertisement. Okay. Look at the leveraging digital platform. Like in Philippines, they are more to Viber and Messenger. Okay, they are not that much in WhatsApp. They are more to Messenger and Viber. So there is a lot of platform where we can consider leveraging with the social media. Any marketing now, social media plays the important. So the 2K kids, the one who born after 2000, the year 2000, they are now about 25 years old. These are the people now, the great player. So we need to have social media promotion. So if you are not in the social media, you will be losing a lot. By hook or crook, we should be connected to the social media. Can you all see the next slide, number 3? Yes, sir. Okay. Number 3, addressing economy and competitive factors. Market dynamics in the region vary significantly in terms of economic development. Consumer spending power, regulatory environments to stay competitive. Brands should conduct through market research competitor analysis. Before you start up any brand or you want to start anything, please do some market research. You need to do some research. See, analyze, see who is your competitor, what is really need, what is lacking, then you plan. So you need to do brainstorming, okay? Then you need to use the, what you call, do a brainstorming, then find out what really you want to do. Then use the PDCA, plan, do, check, action. PDCA method, plan, do, check, action. Implement, check, and see what is the outcome, okay? And if you still have this problem, you still can't make it, use the Japanese model, Ishikawa diagram or fishbone diagram, where you have 4M and 1 key. What is the root cause of the problem?
maybe due to man. The 4M is man, machine, material, or what another one is man, machine, material, and Money. method. And method. Method. And Method. E is environment. Environment. So 4M and 1E. You can browse. Go to Google, put fishbone diagram. Or in Japanese, they call it Ishikawa diagram. Ishikawa diagram. That is to analyze the root cause analyze model you can use. Okay? So you can use. But now I've seen no more 4M and 1E. They call it 5M. Man, method, machine, material, and M is, they call it milieu. M-E-L-I-M-E-L-E-U, milieu. Milieu means consider money, environment, anything, all in milieu. So now it's become 5M, no more 4M and 1E. And anything you do, you should also have this concept. Always, any research you do. 5W and 1H. Can anybody tell me what is 5W and 1H? Can anyone tell me what is 5W and 1H? What? When, what, Where? where was? How? Yeah, what, when, where, whom, How? How? whom. Okay? And H is how. How? H is how. So normally we will say short form 5 wife, 1 husband. 1 husband, 5 wife. Easy to remember. So this concept, if you want to do research, always think. When you do a proposal, when you do something, always remember 5W, 1H. You get the answer for that, you are done. Look the answer for this. Why I need to do? When, where, whom to do, who, how to do. Nowadays, the student 2K kids, you tell 5W, 1H, they still don't understand. You need to add one more item. That is S. Show them how to do. Like our generation, no need. All the 25 years and below, you need to show them. Add one more S, show them, understand, then they can do it. So that is the challenge we are facing currently. So, number 2, offer value-driven pricing and localized product innovation. Okay, so local offer value-driven pricing and localized product innovation. You must make sure the innovation of the local product, okay, taking place. Okay, you must make the price is reasonable, competitive, can be marketable. Adapt to regulatory and trade policy affecting business operation. You need to make sure it is in line with the policy. No clash on the policy. Okay, in terms of the business. So all this you need to consider first. That's why you need to look into the policy when you are bringing the branding. Number 4, sustainability and corporate social responsibility, CSR. Consumers in the Asia Pacific region are increasing valuing sustainability, ethical business. Branding strategy should incorporate eco-friendly initiative as sustainable product offering. That means eco-friendly means you should do CSR. You should, the institute should engage with the community by some program, by NGO, by industry. So we call it CSR, Institute Industry Linkages. Okay, IIL, Institute Industry Linkages. So you should engage, join this, join CSR, or maybe you can do with the bank, with any big organization, big company like you have Coca-Cola in Nepal, you can do with Coca-Cola, for example. So all this you should, they will come out, do a collaboration, sign one MOA or MOU with them. If you sign an MOU, you do for 3 years or 5 years. If you sign MOA, Memorandum of Agreement by project. If MOU, Memorandum of Understanding, it will take some time. So 3 years, at least once a year, have an engagement with them. Call them when you have a meeting to review the curriculum, to give the feedback, so that bring them into your committee. Then you will grow. You will get the feedback. Don't shy. If they comment anything, don't shy. Accept it. When you accept the criticism, when you correct the criticism,
we become better one day. We have solved the problem. Don't sweep the problem under the carpet. Then the problem is always there. That is the big challenge. Transparent business practice and social impact programs. So transparent business practice, social impact, what is that is you should be transparent in the practice, neutral, and the impact of the program. If there is a positive, tell positive. It is not positive, try to improve. Fine. Why it is not positive? You cannot expect every time that is the best. Do you know how the fluorescent light was invented? How many times? The experiment was conducted by Thomas Alva Edison. Can anyone tell me? Hello? Anybody home? Hello? Can anyone tell me our lights we are using, the pentafluor light, the fluorescent light? Thomas Alva Edison did some experiment. After how many experiment, then only he managed to come out with this light. Can anyone tell me? It is said 100, 1,000, Huh? 100 hola. Okay. 99 was failure and the last one is success. We have heard that. He Exactly. did 999 times. 999. Then only on the 1000 experiment, the light was okay. Today we got light after 1999 times he tried. In the 1000th attempt, he managed to give us light. You see, so he never give up. So we must also, when there is a failure in our branding, we never give up. We need to do, improve until we achieve. Don't give up. But when you are very not motivated, you give up, that shows you are very weak. You are not consistent. You are not in line. Your heart and soul are not in the branding. You are only doing for the sake of the top management asked me to do. I do, end of the month, I got money, salary. If that is the case, nothing will happen. TVET, your heart and soul must be in TVET. Then the TVET will grow. If your heart and soul are not in the TVET, TVET won't grow. It will be there. Anyone also come will be there, nothing. Next 10 years, you will be in the same circle, in the same square one. Take my word. Everyone must put heart and soul in the TVET if you want the TVET to really grow. Whatever means what you want. If no, nothing will happen. The same thing I'm telling, you need 4R navigation. Right people, right place, right timing, with right skill. Right people, right place, right timing, with right skill for TVET. If you never put right people, right time, right place, with the right skill, TVET will collapse. Most of the country, this is what happening. That is the challenge we have, why TVET is not taking off. The country which is very success, you see, their way of doing things are different, totally different than us. No bureaucracy that much. They have more free hand. They will achieve what they want to achieve. So this is where you need to do benchmarking, improve it, try what we can do it in a team. Definitely we can success. So I like to share this as an additional input for you all. So ethical sourcing and fair trade policies. So fair trade policies, ethical sourcing, cooperation is very important if you want to bring the branding to the next level. So we have seen the key consideration. Now we are going to look into steps to develop successful branding strategy. Okay, I want everybody to please pay attention to this, my humble request. Because when you understand this, I'm going to show the Nepal model. Based on the request yesterday, I've tried to sit and look for a model to suit for Nepal. Effective branding is crucial for any organization that seeks to create a strong identity, gain trust, and establish enduring relationship is a target market. For business, school, or national program, branding is more than the logo or tagline.
It represents the value, mission, and promise that an organization provides. So effective branding is very crucial. Okay, because you want to create a strong identity, gain trust, and establish. So these are the three keywords: identity, gain trust, and establish. Okay, in the market, beside the logo and tagline. Okay, because this logo and tagline represents value, mission, and promise. What are you going to give? So that is very effective. When you talk something, you're not doing that, people don't trust. You don't walk the talk. And effective branding safety effectively differentiates an organization from the competition, improves credibility, and builds customer or stakeholder loyalty. So an effective branding strategy, it different from the competition, improve credibility, and builds customer stakeholder loyalty. Okay, so now we go to the steps to develop market research and consumer insight. This one I already informed just now, the same thing. We need to do the market research. What is the understanding the target audience foundation? Who is your target? Brand must have a analysis, survey, focus group, feedback, benchmarking, identify the gaps and opportunities. That is important. Second is create a strong brand identity. A complying brand identity includes memorable logo. This is related to the first slide which I show you, the brand image, vision, mission, the colors and everything. So memorable logo, visual, clear brand message, storytelling, value proposition, aligned with the customer expectation. So this is how the brand should be. You should look into this concept. First, research what brand you want to create. Then you want to create, you know the research, you know who use your this thing. So you need to have a what type of brand you want to give. Then third, multi-channel branding and communication. Brand presence must be consistent, okay, across traditional media, TV, radio, print. That means everybody speaks the same branding if you are going for national level. Digital platform also consistent. Social media, website, e-commerce, offline experience, event, sponsorship, branding. Even any sponsors want to give for this thing, the same tagline, the same logo they're using. Sometimes you see people got sponsor for badminton. Suddenly they wear different color, all this. The sponsorship, they say they don't want to sponsor because you are not following what our guideline. So they are very serious. So when people sponsor, when you come out a brand, you need to follow consistently. You cannot add up anything. It will be, because everything there is a protocol guidance policy when you sign as a partnership, or when you are coming with you want to do partnership with others. They cannot modify your brand. Localization and personalization. Brand that resonate with local audience, tailor their marketing message to fit regional preference. That's why I say north, south, east, west must taste their original localization, regional. Product design offering to meet local needs. What the local needs? So that is what you need to product. If there are no needs, you just do marketing for what they need to buy. It is not their interest. Customer service experience to cultural expectation. So customer service experience to cultural expectation, what they expect. Okay. So we need to deliver that. Excuse me. Hello. I'm having a discussion online. Sorry. Okay. Can everyone see my slide? The table? Yes, sir. Yes, sir. Okay, this is the one I'm going to show for Nepal. This is the table which I created. Example, how we can develop a successful strategy by step. The component I'm putting here, the component which I'm putting here is the brand identity, target audience, messaging, and positioning. Let's see the first
Line. Break. I have component, key element, implementation strategy, expected outcome. So brand identity, let's say vision, empowering Nepal workforce for future technology. So this is also like a tagline, but this is our vision for Nepal. Unique selling proportion, USP, they call it unique selling proportion, cutting edge skill for global competence. Logo, slogan, and visual identity you need to create for this. Implementation strategy, align TVET branding with Nepal digital and industrial transformation goal. Develop a brand identity that reflects innovation, future skills, and employability. What is the outcome for the first brand identity we want? TVET is seen as a prestigious and future-proof education path. So this is from the identity, these are the elements, these are the implementation, what we expect from this first row. Can you all understand this concept? First row first. Any question? Any question? You have a component, what element you need for the component, how you're going to implement, and what you're going to expect outcome of that particular, only for the branding image. Any question? Is it clear? Is it Sir, clear? excuse me, sir. Is it clear? You understand? Sir, Yes. this unique selling proportion means? Unique selling proposition means what is the unique of that particular brand identity? What is so special? Like you cutting the edge skill for global competition. So what cutting skill? So you must have something you're talking unique, cutting the edge skill for global competition. That means something special. Maybe in your polytechnic, in your institute, you have too many courses, but something very special. You have the equipment, you are the only best to produce that. So that is unique. That is your USP. Okay, sir, got it. Okay. Then the second is target audience. Target audience, high school graduates and job seekers, employers, tech industries, startup, SME, small manufacturing enterprise, policy makers, government, international funding agency like ADB, World Bank, UNESCO, GIZ. So this is the key element, our audience. This is our target people. Implementation, conduct targeted outreach in urban and rural area. Outreach means you do like a corporate service program. Outreach, do program to connect people, to create awareness. Position TVET as a strategy priority for national development. Put TVET is there for the national purpose. Engage international donor and investor in a workforce development. We must make sure donors coming in. We cannot do. This is the ministry level must do. CTVT with the Ministry of Education must bring the donors, not we look for donors. Because we can look for donors, the normal, the local, but international, these people must bring, create the path, then they will invest. So this is, everybody should be committed when you talk about national. When you talk about your institute small, you can do it on your own. But if you talk for national, will be bigger. So the choice is what? The mechanism is the same. But the audience and the implementation stage could be different based on the situation. Then the expected outcome is higher enrollment, more industry collaboration, and increased funding support. Why I say increased funding support? Because we are bringing donors. Collaboration, we are engaging industry. Enrollment, we are getting all these people, they understand. So people, the demand is there. So that is another way of developing branding using target audience. Third is messaging and positioning. TVET, your gateway to high-tech careers, tagline. Hands-on learning or real world job. Invest in skills, secure your future. Some tagline, messaging. Use success story of graduate in tech careers. Sometimes people have studied your alumni. You can put it there. Where are they now? After they study, they are here. They are getting how much salary to promote. Emphasis industry demand and global opportunities.
showcase government and international support in messaging. So expected output, TVET recognized as a reliable pathway to high-paying jobs. So these are the things you need to do in your branding. You need to component all these and element, implementation stage, and expected output. So you can do it, you can promote in a various different way. Not to say everything promote one time. See which is by partially you can promote sustainability, sustain by time to time. Then the next we are going to see market channel. When you talk about market channel, digital media, Facebook, LinkedIn, I hope everybody is connected to LinkedIn. How many of y'all do not know LinkedIn? LinkedIn. So if you want to get your profession, you're working, go to LinkedIn, register, and whatever you do, you promote there. You can go to LinkedIn, you can type Kesavan Ulaganathen, you can see what I'm doing. So even our program, I also will promote. So all activities, then people will be connected, they know what you're doing, they will engage in you. You also can look for job there for your students or anything. So that is very important. TikTok, YouTube, TV and radio, local storytelling, skill-based talk show, event, national, public awareness campaign. You see, public awareness campaign is a very important, crucial. Time to time, not only one time when the budget coming out, everybody wanted to get some good budget, they promote TVET. Because Nepal 12 ministry is doing TVET. Am I right? Am I right? 12 ministry in Nepal doing TVET. Am I right? Or am I wrong? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Similar like Malaysia, we also got 12 or 13 ministry. There is no regulatory body. If you see in Philippines, they have a regulatory body, TESDA. If you see in Pakistan, they have NEFTEC. If you see in Thailand, they have OVEC. So these are the regulatory body who control the TVET of the country, even for private or public. This model I like. There should be one regulatory body control the TVET. The fund go to there, and they are the ones seeing the curriculum implementation, make it greater. That system works, it makes centralized to everyone. So we should adapt to that system. Just sharing. But it depends on the government policy and the structure. So run targeted digital campaign to attract youth, organize skill hackathons. Hackathons is something like you have series of competition in the website, digital area with tech firms. So you have series of competition to make them first series, second series. So it become regular hackathon. Establish an annual TVET Innovation Summit. We should also have some conferences, summit, to have a forum section, to see the best practices, to engage partners, open booth. All this should have increase expected output, increase youth engagement and national visibility. So we can see nationally how important is the TVET. Okay. This one, the product which I'm going to brand is TVET for Nepal. My product is TVET for Nepal. So you can do whatever you want, but I just put a common TVET for Nepal. My brand is TVET. Partnership collaboration. Next, you see the partnership collaboration. Industries, okay, AI, robotic, renewable energy, Internet of Things companies, government, Ministry of Education, CTEVT, industries, ministry. So these all need to be collaborate together. We cannot work silo. MOE, Ministry of Education, CTEVT, and industry, ministry in Nepal have to work together. They need to work together and come on. They need to bring the budget and make it greater. They cannot say only education, CTVT, industry, ministry work on their own. So there's no unity on that. But we want to do for our country. Let's pool the money, make it greater. Okay. But this is very hard to happen. If it happen, thank God. International organization, ADB, World Bank, GIZ, UNESCO. Also partnership collaboration. Establish co-funded training programs with industries donors.
create joint certification program with international institution, develop skill mobility agreements for global employment opportunities. So these are the implementation stage. What we expect, increase funding, stronger curriculum and global job access. So we need to increase the funding, stronger curriculum and global job, because increase the funding, we are collaborating with all. That's why I say if they can collaborate, fund is not a problem. Stronger curriculum, we can get a very stronger curriculum. We are engaging in ministry, industry ministry, education, CTVT, skill, education with the industry demand. Global job access, we can also promote to other people. We can supply. Most of the people in Philippines are working in Middle East, and they are in the hospitality sector. Even in the world population of nursing, Philippines is controlling around 25% to 30% nursing. You see, this is the market. They train, they bring people out. So most of our Nepalese youth are working outside, but they don't have a proper skill. They go out, they find, even though they are graduate, maybe they are working as a, in Malaysia, most of the Nepalese are working as a normal domestic, taking care in a hypermarket. They are working in the security guard, in the hotel management. So I don't see a top level. So because we don't train and send them, so we need to build some training and export them out. Then we also can bring some investors in. See what is the market in Middle East. What is the market in other place, surrounding your place, what they need. We do that program in Nepal. We use that TVET. We train, we export them. That is a good branding. Funding strategies, government grants, educate for increased budget allocation, industry sponsorship, international grants, public-private partnership, PPP. So these are the strategies we can use. Implementation strategy, align TVET funding with Nepal workforce development, develop proposed-based funding, intensive companies to invest in TVET through tax benefit and CSR program. The government should give some tax benefit for those involved, tax relief. Then the company will give. In Malaysia, we give. Anyone giving graduates from TVET, giving employment or sponsoring, the company will be certain percentage tax relief. So these are the incentives given by the government in the annual budget. Sustainable financial model, ensuring quality training and infrastructure. So this is important. The last two is engagement and community building. Alumni network, future success stories of TVET graduate. Online communities, platform for skill sharing. Ambassadors, influence and industries leader promoting TVET. Your Nepal people are sitting in all the country. So try to give this idea, the branding of Nepal TVET to the ambassadors to promote India where they are, to promote Nepal. So if they want something unique about Nepal, engage Nepal, take Nepal graduates. Develop an alumni success network highlighting career growth, organize TVET influencer campaign showcasing opportunities, create regional skill hubs for the localized training and networking. What is the outcome? Increase public trust, peer motivation, and advocacy for TVET. And lastly, performance measurement and feedback, key metrics, enrollment and retention rates, graduate employment. We want to see how many enroll, retention, how many graduate. There is no dropout. The less dropout, that means your program is good. But the less retention rate, more dropout, that means it's not good. People halfway stop, not completed the study, not good. Graduate employment, after graduate, how far they get a job, how fast, employer satisfaction, what is the feedback from the employer, after they finish the program, they are working, how's their performance, are they knowledgeable, are they transfer knowledge, are they skillful? We need to get all this feedback by survey or having a town hall section with all the industry players who are taking our student as a worker, employee, or as an intern. Also, we can get this feedback. Impact measurement, economic contributes of TVET graduate. Okay, there is also, because of this, is also contributing to the national socio-economy from the TVET.
We are bringing back the money, paying the tax and everything. Feedback group survey. This is what I already said just now. Conduct yearly impact assessment to track branding success. We need to do survey yearly. Use real-time data analysis to refine strategy. Use the real data. Expected output, continuous improvement, and long-term brand sustainability. This will give you long-term. If there is any slack, you will try to do action plan to make it better and stay in the business. Okay, case study of the successful branding in Asia Pacific. Samsung. Samsung branding in South Korea stems for innovation, success stem. Science, technology, engineering, mathematics, okay, for innovation, aggressive marketing, and strong customer engagement. The company localized advertisement strategy, partnership with influencers have strengthened its dominance in the region. Uniqlo Japan, branding strategy focus on simplicity, quality, affordability. Yesterday I mentioned this. By integrating technology in fashion, leveraging digital campaigns, the brand have extended successfully across multi Asia market. Grab, Southeast Asia, originally a ride-hailing application. Grab has evolved into a super app offering food delivery, digital payment, and financial service. Its localized approach, deep market penetration, and customer-first branding have made it a regional leader. You might ask why Dr. Kesavan is always giving this three example, not other than that. Because there should be some continuity from the day one until the strategy. The same example, you know how they start, how they build, where are they now. That's why I'm using the same to interrelate. Okay, like you are seeing a movie, suddenly one hero coming, you cannot keep changing the hero and the heroine. It should be the same hero and heroine until the last. So that is the same plot I'm using here. Challenges in the branding strategy implementation. Despite opportunities, brand in Asia Pacific have challenges. Regulatory complexities. Different countries have various business law and if you're bringing your brand outside. Fierce competition. Local brands often dominate their home market, requiring international brands to strategize. If you're local, if you bring some international, you have to compete with the local. But if you're only local, if there is no other local players, you are safe. If no, you need to compete with the local. You see like restaurant. People are opening restaurant, this and that, or maybe Momo. People are having different kind of Momo restaurant. They compete each other. Like the malls, all the business. So it is something like that, the branding. Okay, changing consumer behavior, digital disruption, shifting trends, demand, agility, and innovation. So the behavior, that is the important. Previous, the X generation, the baby boomers, X, Y generation, millennium generation, 2K generation, alpha generation is different. So we must know how to play, who is our customer, what generation are they, how to tackle them. We should know the art. Conclusion. Building a branding strategy for Asia Pacific region involves intimate knowledge of culture, digital, economic forces. Brand that focus on localization, innovation, sustainability, and customer connection will establish strong brand equity and long-term prosperity. As a digital transformation continues to redefine consumer experience, companies must stay nimble and forward-thinking in their brand strategies to succeed in their competitive and diverse market. So building a brand is we need a very good knowledge, cultural, digital, brand focus on localization, innovation, and sustainability customer. Digital is the most refined, need to be trustable and sustainable. And this is the last key enhancement for Nepal. Stronger funding focus, added specific strategy for government, industry, and international funding. Global exploration needed for Nepal. Emphasis international partnership for certification, funding, and skill mobility. You need to have skill mobility. You need to have certification. Who can certify your people are skilled. Third-party certification. Even like accreditation,
Our Director General promote APAC, Asia Pacific Accreditation Certification Commission. That is to say that your institution have a quality when you got APAC. That is also certification. You also can use for as a tool of promotion. Sustainable industry engagement, integrate PPP models and public partnership, public-private partnership, PPP, and industry sponsorship training for job-ready graduates. So there's a lot of things we can do. Okay, these are my references. Any questions? Thank you. प्रब्लमहरु अलिकति डिस्टर्ब भयो सरी फर दैट है र अहिलेको यो थीम पेपर 5 मा मैले थोरै केही कुराहरु शेयर गर्न गइरहेको छु यहाँहरुसँग छलफल गर्न गइरहेको छु यसमा यहाँहरु सबैलाई स्वागत छ I welcome you all in my session. Thank you. सबैभन्दा पहिले चाहिँ एउटा कथा भन्नु मन लाग्यो I want to share a tale of two soothsayers. मलाई कथा असाध्यै मन पर्ने त्यही भएर तपाईहरुलाई पनि यो कथा शेयर गर्नु जस्तो लाग्यो ठीक छ सर ओके ठिक छ सर ठिक छ के रहेछ भने नि एक ठाउँमा एउटा ठाउँमा चाहिँ दुईजना यो जुत्ता व्यापारीहरु रहेछन् के त्यो जुत्ता व्यापारीहरु त्यो हाट बजार हुन्छ नि गाउँ घरतिर त्यो हाट बजारमा जाँदा रहेछन् अनि जुत्ता बेच्दा रहेछन् सायद तपाईहरुले सुनिसकेको पनि हुन सक्छ अनि तिनीहरुको नाम चाहिँ पूर्ण र हेम रहेछ जुत्ता लिने जाने आइतबार बजार लाग्ने ठाउँमा पनि जाने सोमबार बजार लाग्ने ठाउँमा पनि जाने तिनीहरु बेच्ने अनि त्यो दिनै पछि जुन बजार लाग्ने ठाउँहरु हुन्छ त्यहाँ जाँदा रहेछन् एक दिन उनीहरुले के सुनेछन् भने ओहो फलानो ठाउँमा त एउटा गाउँ रहेछ त्यो गाउँमा कसैले पनि जुत्ता लाउँदैन रहे त्यो ठाउँमा गएर बेच्न पाएदेखि हाम्रो यो बिजनेस बढ्ने थियो कि त्यहाँ धेरै बिक्ने थियो कि भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरुलाई लागेको छ एउटा गाउँको बारेमा सुनेछन् जहाँ चाहिँ मान्छेहरु चाहिँ बेयर फुट अथवा जुत्ता नलगाइकन हेर्छन् त्यो जुत्ता नलगाइकन हिँड्ने ठाउँमा हामी जान पाएदेखि त हाम्रो सेल्स बढ्ने थियो त्यो सोचेछ त्यसपछि अनि उनीहरुले त्यो गाउँतिर जाने डिसाइड गरेछ पूर्ण आफ्नो तरिकाले गरेछ हेम आफ्नो तरिकाले गरेछ त्यसपछि त्यो गाउँमा पुगिसकेपछि पूर्णले एउटा त्यो ठाउँमा त्यो गाउँको कुनै एउटा ठाउँमा आफ्नो स्टल राखेछ जुत्ताको स्टल राखेछ त्यसपछि के भन्छ भने मलाई चाहिँ यो गाउँमा आइपुग्दाखेरि असाध्यै खुसी लागेको छ मसँग जुत्ताहरु छन् यो महिलालाई हुने पुरुषलाई हुने केटाकेटीलाई हुने डिफरेन्ट साइजका जुत्ताहरु छन् नाउ यु क्यान बाइ फ्रम माइ शप भनेर उले शू शप भनेर अगाडि लेखेर टाँस्यो पनि र जुत्ता बेच्नलाई उले सुरु गरे तर के भइदियो भने त्यहाँका मान्छेहरु त सबै त्यो खाली खुट्टा हिँड्थे कसैले पनि जुत्ता लाउँदैन थियो जुत्ता लाउने उनीहरुमा बानी थिएन त्यसपछि उनीहरुले के भन्यो भने हामीले कहिले जुत्ता लगाएको छैनौं हामीले खाली खुट्टा हिँड्दै ठिक छ किन जुत्ता लाउनु पर्यो त भन्दै जाँदै गरेछन् त्यो पूर्णको पसलबाट कसैले पनि जुत्ता किनेन सुन्नुहुन्छ हुन्छ हजुर कन्फर्म गर्नुपर्छ है माइक अन नै राख्नु होला नो प्रब्लम त्यसपछि कसैले जुत्ता नकिनेपछि अनि त्यसपछि पूर्ण चाहिँ एउटा होपलेस भएर अनि ओहो मेरो टाइम मात्रै वेस्ट भयो अब म फर्किन्छु मेरै गाउँमा फर्किन्छु अथवा मेरै ठाउँमा फर्किन्छु अन्त गएको भए मैले त्यससँग कति बेचिसक्थेँ र त्यसपछि ऊ फर्केछ अर्कोतिर हेम भन्ने मान्छे थियो पूर्णको त्यो कथा भने हेम भन्ने मान्छे थियो हेम भन्ने मान्छे पनि त्यही गाउँमा गयो त्यो गाउँको अर्को कतातिर पुग्यो पुगिसकेपछि उसले पहिला अब्जर्भ गर्यो ओहो यहाँ त मान्छेहरु कोही पनि जुत्ता लाउँदा रहेछन् त्यसपछि उसले त्यसलाई राम्रोसँग हेर्यो अब्जर्भ गर्यो र ती मान्छेहरुसँग उसले कुराकानी गर्न थाल्यो कुराकानी गर्दा अब्जर्भ गर्दा उसले के देख्यो भने त्यहाँका मान्छेहरुको खुट्टा अब पट्टी फुटेको खुट्टामा ठेला उठेको हैन त्यो ढुङ्गाहरुले ठोकिएर कसैको त घाउ भएको त्यस्तो कुराहरु उसले देखे
अनि त्यो देखिसकेपछि उसले के भन्यो भने हेर्नुहोस् तपाईँहरू जुत्ता लाउनु रहेछ तर म एउटा कुरा भनौँ अरू गाउँमा पनि हामी यसरी गएका छौँ अरू गाउँका मान्छेहरूले चाहिँ यसरी जुत्ता लाउँछन् चप्पल लगाउँछन् जुत्ता चप्पल लगाइसकेपछि चाहिँ उनीहरूको खुट्टामा यस्तो समस्याहरू छैन भनेर उसले जुत्ता चप्पल नलाउने मान्छेहरूको खुट्टाको बारेमा कुरा गर्यो त्यसपछि जुत्ता लगाइसकेपछि के हुन्छ किन जुत्ता लगाउनु पर्छ भनेर उनीहरूलाई बुझायो र यो जुत्ताहरू त्यस्तो महँगो पनि छैन मैले पनि जुत्ता ल्याएको छु यो त्यति महँगो पनि छैन यो अफोर्डेबल छ भनेर उनीहरूलाई कुरा बुझाउन थाले त्यसपछि के भन्यो भने यी लगाएर हेर्नुहोस् त तपाईँले अहिले किनिहाल्नुपर्छ भन्ने पनि छैन यसो लगाएर हेर्नुहोस् होइन कम्फर्टेबल हुन्छ कि कस्तो हुन्छ अलिकति हिँड्नुहोस् लगाउनुहोस् हेर्नुहोस् भनेर उसले फ्री ट्रायल्सहरू पनि दियो त्यसपछि मान्छेहरूले अब सित्तैमा पाउने भएर त यसो लगाइहेरौँ न त भनेर त्यसपछि उनीहरू त्यो जुत्ता लगाउन सुरु गरेछ र जुत्ता लगाउन सुरु गरिसकेपछि यो त ठिकै हुने रहेछ त खासै महँगो पनि होइन रहेछ यो जुत्ता किन्दाखेरि हाम्रो घर खेतै जाने त होइन रहेछ भन्ने कुरा उनीहरूलाई परेछ र बिस्तारै एउटाले किनेछ अर्कोले किनेछ जुत्ता लगाएर हिँड्न थालेछ त्यसपछि अनि ओहो यो लगाएछ त कम्फर्टेबल हुने रहेछ भनेर त्यो कुरा चाहिँ अब त्यो गाउँभरि त्यो मेसेज फैलियो र त्यो हेम भाटामा चाहिँ मान्छेहरूको फेरि ऐरो लाग्यो भिलेजर्सहरूको ऐरो लाग्यो र उसले सबै भिलेजरहरूलाई जुत्ता बेच्यो र उसले त्यो भिलेजमा गएर चाहिँ आफ्नो एउटा जुत्ता पसल पनि खोल्यो र त्यहाँ उसले रेगुलर रूपमा जुत्ता सप्लाई गर्न थाल्यो यो मार्केटिङको फिल्डमा एउटा धेरै प्रयोग हुने अथवा धेरै सुनाइने एउटा कथा रहेछ यो तपाईँहरूले गुगलतिर खोज्दा पनि पाउनुहुन्छ र यो कथा चाहिँ म असाध्यै चित्त बुझ्दो लाग्यो अब यहाँ हेर्नुहोस् है अब पूर्णले किन जुत्ता बेच्न सकेन भन्नुहोस् त के होला उसले फ्री ट्रायल पहिला दिन सकेन सर खालि बेच्नेमा मात्रै फोकस भयो अनि यो टार्गेटेड ब्रान्डिङ ग्रुपको गर्न सकेन उसले चाहिँ प्राइमरीली त्यो टार्गेटेड ग्रुपको पर्सेप्सन के हो त्यो पट्टिबाट उसले सोचेन उसले आफूले सेल गर्नेतिर मात्रै सोच्यो मार्केटिङ स्ट्राटेजीलाई राम्रोसँग फलोअप गर्न सकेन उसले प्रोडक्टलाई बुझाउन सकेन उनीहरूले के गर्यो गयो मेरो जुत्ता पसल हो भनेर जुत्ताको पसल मेरो जुत्ता पसल यहाँ छ भनेर त्यहाँनिर बोर्ड पनि राख्यो तर उसको ध्यान केमा गयो भन्दा बेच्नेमा मात्रै गयो जसरी त मैले बेच्नुपर्छ सेल गर्नुपर्छ त्यो लगाएर तिनीहरूले जुत्ता नपाएर तिनीहरूले जुत्ता नलागा हुन् भन्ने उसले सोच्यो तर वास्तवमा त्यस्तो थिएन जुत्ता नपाएर नलागेको होइन रहेछ नि त उसले सेलमा फोकस भयो सेलमा मात्रै फोकस हुँदाखेरि के भयो जुत्ता किन्ने मान्छे आयो राइट अब हेर किन सफल भएको जुत्ता बेच्नु ल भन्नुहोस् त उसले जुत्ता लाउँदाको फाइदा पहिला बुझायो नि सेन्टिमेन्ट क्याच गर्यो उसले त्यसपछि फ्री ट्रायललाई दिइसक्यो सर उसले फ्री ट्रायललाई दिएपछि उनीहरू कम्फर्टेबल भएपछि किन्न आकर्षित भयो सिङ्गल जुत्ता वर्डमा लाउँदा भन्नुपर्दा घाउ हुने र्युमर पनि हटायो सिङ्गल वर्डमा भन्नुपर्दाखेरि सर टार्गेटेड उसले पहिला के गर्यो भने किन मान्छेहरूले जुत्ता लगाएका छैनन् भन्ने कुरा उसले बुझ्यो प्रब्लम सर्ट आउट त्यो कुरा एनालाइसिस गर्यो त्यसपछि यो कुरालाई कसरी चेर्न सकिन्छ भनेर उसले किन जुत्ता लगाउनुपर्छ वाइमा गयो किन जुत्ता लगाउनु पर्छ भन्ने कुरामा गयो त्यसपछि त्यो गइसकेपछि के भयो उनीहरू किन जुत्ता लगाएको छैनन् भन्ने कुरा बुझिसकेपछि अनि किन लाउनुपर्छ भन्ने कुरामा उसले कन्भिन्स गर्यो र त्यो कन्भिन्स गरेर डराइराखेका मान्छेलाई उसले फ्री ट्रायल दियो त्यस कारणले गर्दाखेरि ऊ जुत्ता लगाउन सफल भयो अब यसमा हामीले के शिक्षा लिने त यो कथाबाट यो छोटो कथाबाट हामीले के शिक्षा लिन्छौँ भन्नु त पहिले एनालाइज गर्नु पर्यो के छ समस्या भन्ने कुरा अनि त्यसलाई अब त्यही अनुसार चाहिँ डिजाइन गर्दै लिएर जानु पर्यो भन्ने कुरा सिचुएसन बुझ्नु पर्यो त्यहाँको सिचुएसन के छ बुझ्नु पर्यो त्यो सिचुएसन बुझिसकेपछि त्यहाँका मान्छेहरूको निड उनीहरूको अवस्था होइन त्यो सबै बुझेर अनि उनीहरूलाई कन्भिन्स गर्न थालियो भने अनि हामीले चाहिँ राम्रोसँग बिजनेस गर्न सक्ने रहेछौँ अथवा हाम्रो सेवा प्रदान गर्न सक्ने रहेछौँ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ अर्थात् हामीले के पनि बुझ्न सक्छौँ भने अ मार्केट क्यान बी क्रिएटेड इभन इन द एब्सेन्स अफ एक्सप्लिसिट डिमान्ड यहाँ हेर्नुहोस् है एक्सप्लिसिट डिमान्ड छैन त्यहाँ कसैले पनि जुत्ता लाउन खोजेकै छैन तर पनि त्यसको ठाउँमा जुत्ताको मार्केट क्रिएट गर्न सकिँदो रहेछ मार्केटिङ भने
Marketing done by understanding and meeting people's needs succeeds. जुन मार्केटिङ मानिसहरूको आवश्यकतालाई बुझेर गरिन्छ त्यो मार्केटिङ सक्सेसफुल हुन्छ इभन व्हेन आवर बिजनेस इज अनलाइक एट फर्स्ट त्यसैले हामीले यो मेसेज चाहिँ हामीले यो शोर्ट स्टोरीबाट पाउन सक्छौँ सो विथ दिस स्टोरी आई एम गोइङ टु डिस्कस समथिङ अबाउट दिस टपिक थीम पेपर 5 डेभलपिङ मार्केटिङ स्ट्राटेजिज फर टिबेट इन्स्टिट्युसन्स अब हामी त टिबेट इन्स्टिट्युसन्ससँग बिलोङ गर्छौँ अब हाम्रो मार्केटिङ स्ट्राटेजिज कस्तो हुनुपर्छ त भन्ने कुरा अब यहाँ थोरै गरौँ हुन त यो धेरै ब्रोड टपिक हो मार्केटिङ भनेको मार्केटिङ भित्रको एउटा सानो कम्पोनेन्ट हो ब्रान्डिङ भनेको अब यो ठुलो कुरालाई अब छोटो समयमा यहाँ राख्नलाई म प्रयास गर्छु है त अब आज यो सेसनमा हामी के कुरामा कभर गर्छौँ भन्दा फर्स्टमा मार्केटिङ भनेकै के हो थोरै यसमा छलफल गरौँ मार्केटिङ कन्सेप्ट त्यसपछि need for marketing TVET institutions यो TVET institutions को मार्केटिङ गर्नुको आवश्यकता किन पर्यो हामीलाई किन मार्केटिङ गर्न आवश्यकता पर्यो भन्ने कुरामा थोरै चर्चा गरौँ त्यसपछि यो स्ट्र्याटेजी भने के हो यो हजुरले यो भन्दा अगाडि पनि छलफल गरिसक्नु भएको मैले पाएँ त्यसपछि स्ट्र्याटेजी र मार्केटिङ स्ट्र्याटेजी भनेको के हो र टिबेट प्रोग्राम्स र इन्स्टिट्युसन्सहरूको लागि कस्तो कस्तो मार्केटिङ स्ट्र्याटेजीहरू चाहिन्छ भन्ने कुरामा हामी छलफल गर्छौँ र केही टिप्सहरू मार्केटिङ स्ट्र्याटेजिज बनाउँदाखेरिका केही टिप्सहरू म यहाँलाई सेयर गर्छु यति 5वटा कुरा चाहिँ अहिलेको म यहाँ सेसनमा यहाँ राख्छु ठिक छ म अगाडि बढौँ हुन्छ सर ओके ओके हुन्छ सर ठिक बोल्नु पर्यो है ल मार्केटिङबाट सुरु गरौँ न के हो त मार्केटिङ भनेको ल भनिदिनु पर्यो हजुरहरूले यो सर कुनै पनि प्रडक्ट अथवा कुनै पनि सर्भिसको प्रमोट गर्ने सेल गर्ने अथवा डिस्ट्रिब्युट गर्ने एउटा प्रक्रिया होला सर क्रेता र विक्रेता बिचको पुल हो भन्छु सर मैले पुल ओके त्यो यसमा चाहिँ प्रमोटिङ सेलिङ र डिस्ट्रिब्युट गर्ने क्रममा चाहिँ डिमान्ड गर्ने मान्छेले किन्ने र सप्लाई गर्ने मान्छेले बेच्ने मान्छेले सप्लाई गर्ने मान्छेले बेच्ने मात्रै भन्दा पनि त्यसमा एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ जोडिएको हुन्छ जसमा चाहिँ एउटा कस्टमर एज अ बायरले चाहिँ उसको निड के हो त्यो उसको निड के हो भन्ने कुरा र त्यसको भ्यालुज चाहिँ बुझेर चाहिँ सेलिङ र बाइङ डिमान्ड र सप्लाईको कुरालाई चाहिँ पूर्ति गर्ने एउटा प्रक्रिया हो के भन्दो रहेछ भने छोटो डेफिनेसनमा के भन्दो रहेछ भने मार्केटिङ भनेको मिटिङ निड्स प्रोफिटेबली गर्छ मानिसहरूको आवश्यकता चाहिँ त्यो जुन संस्थाले मार्केटिङ गर्छ अथवा जुन व्यक्तिले मार्केटिङ गर्छ उसलाई प्रफिट हुने गरेर कसैको आवश्यकता पुरा गर्न चाहिँ मार्केटिङ रहेछ हैन अर्को के रहेछ भने मार्केटिङ इज अ सेट अफ प्रोसेसेस फर क्रिएटिङ कम्युनिकेटिङ डेलिभरिङ एन्ड एक्सचेन्जिङ अफरिङ्स that have value for customers, clients, partners and society at large. यो चाहिँ अमेरिकन मार्केटिङ एसोसिएसनले भनेको कुरा है अनि मार्केटिङमा धेरै कुराहरू हुँदै रहेछन् जसमा चाहिँ क्रिएट गर्ने हैन है के गर्ने भनेर चाहिँ आइडिया क्रिएट गर्ने त्यो अनुसारको मेसेजहरू क्रिएट गर्ने त्यसपछि यस्तो आइडिया हो यस्तो प्रोग्राम हो भनेर त्यसलाई कम्युनिकेट गर्ने त्यो सर्भिसलाई डेलिभर गर्ने र त्यो सर्भिस प्रोभाइड गरे बापत सेवाग्राहीहरूबाट पैसा पनि लिने एक्सचेन्जिङ अफरिङ्स आफूले सेवा दिने उनीहरूबाट पैसा पनि लिने यो कुरा हो मार्केटिङ भनेको र यो चाहिँ कस्टमर्स क्लाइन्ट्स पार्टनर सोसाइटीलाई हित हुने गरेर गरिन्छ त्यस्तो कामलाई यस्तो ओभरअल कामलाई मार्केटिङ भन्दो रहेछ र अब टिबेटको सन्दर्भमा हामीले जोड्नु पर्दाखेरि टिबेटको सन्दर्भमा के हो त मार्केटिङ भनेको भन्दा it is the active engagement in understanding the needs of industry as well as learners and responding to those needs. हामीले कस्तो निड्सलाई सटिस्फाई गर्नुपर्छ भन्नुस् त दुईटा क्याटेगोरी कस्टमरको टिबेट इन्स्टिट्युसन्सहरूले दुईटा क्याटेगोरीको निड्सलाई सटिस्फाई गर्नुपर्छ एउटा मेन भने लर्नर आफ्ना कस्टमर हुन् अर्को इन्डस्ट्रीको निड्स अनुसार हामीले पढाउनु पर्यो
र लर्नरलाई पनि समय राखेर उसको पनि नेड्सलाई सेटिस्फाई गर्नु पर्यो। यो दुईटालाई ब्यालेन्स गरेर गर्नु पर्यो। त्यस्तो खालको मार्केटिङ चाहिँ के हो? TVET फिल्डको मार्केटिङ। सो अब यो मार्केटिङ के हो, कस्तो हो त भन्ने कुरालाई थोरै बुझ्नको लागि म यहाँ एउटा फिगर देखाउँदैछु है। मार्केटिङ कन्सेप्ट्स अथवा मार्केटिङ ओरिएन्टेसन्स भने अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि यो 6वटा ओरिएन्टेसन रहेछ। 6 ओरिएन्टेसन्स आर देयर है। पहिले के भनिँदो रहेछ भने यो प्रोडक्सन ओरिएन्टेसनमा आधारित भएर मार्केटिङ गरिँदो रहेछ। अर्थात् सेवाहरू जति सक्दो धेरै ठाउँमा विस्तार गर्ने अथवा प्रोडक्ट्सहरू जति सक्दो धेरै ठाउँमा विस्तार गर्ने, मास प्रोड्युस गर्ने, सकेसम्म सस्तो बनाउने। र यसको एउटा प्रिन्सिपल के रहेछ भने सप्लाई विल क्रिएट इट्स ओन डिमान्ड। यसलाई चाहिँ सेल्स ल भन्दो रहेछ। सेल्स लले के भन्दो रहेछ भने सप्लाई चाहिँ गरौँ, सप्लाई गरिसकेपछि यसले डिमान्ड आफै क्रिएट गर्छ। डोन्ट डु अबाउट द सेलिङ भन्दो रहेछ। यो चाहिँ अलिक पुरानो कन्सेप्ट मार्केटिङको। प्रोडक्सन गर्नु पर्यो, सर्भिस दिनु पर्यो, त्यो सर्भिसले आफै डिमान्ड क्रिएट गर्छ भन्ने कुरा रहेछ। अब हामीले यसो टिबेटको फिल्डमा सोच्दाखेरि हामीले कार्यक्रम त विस्तार गर्यौँ, संस्था त खोल्यौँ। अब यो सेल्स लले काम गर्दा त अहिले सप्लाई विल क्रिएट इट्स ओन डिमान्ड भन्दाखेरि अहिले भुल्यो त कुरो। सप्लाई त दिउँ हामीले, यो त्यसरी प्रोडक्सन कन्सेप्ट पुरानो कन्सेप्ट हो। अर्को के आयो भने प्रोडक्ट कन्सेप्ट। प्रोडक्ट कन्सेप्टले के गर्छ भने होइन त्यसरी सप्लाई मात्रै गरेर हुँदैन। त्यो सप्लाई गर्दाखेरि जुन हामीले प्रोडक्ट भनेको यहाँ सेवा पनि भन्ने बुझ्यो है। त्यो सेवामा चाहिँ विशेष गुण हुनुपर्छ, त्यो अरूभन्दा भिन्न हुनुपर्छ, अरूभन्दा क्वालिटीको हुनुपर्छ, तब मात्र हाम्रा सेवाग्राहीले त्यसलाई रुचाउँछन् भन्ने कुरा आयो। त्यसपछि मार्केटिङले त्यसलाई फोकस गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट आयो, प्रोडक्ट कन्सेप्ट। त्यसपछि अर्को आयो सेलिङ कन्सेप्ट। है सेलिङ गर्नुपर्छ, हामीले यसरी चाहिँ सेलिङ गर्नुपर्छ कि कन्ज्युमरलाई सोच्न बाध्य बनाउनुपर्छ कि हाम्रो प्रोडक्ट किनौँ भनेर सोच्न बाध्य बनाउनुपर्छ। त्यो चाहिँ सेलिङ कन्सेप्ट। एग्रेसिभ सेलिङ गर्ने, प्रमोसन गर्ने भन्ने कुरा यो सेलिङ कन्सेप्ट। तर सेलिङ कन्सेप्टले के गर्ने भयो भने तालु नभएको मान्छेलाई पनि गाइयो बेचाउने भयो र जसलाई ऐना हेर्नु जरुरी नै छैन उनलाई पनि ऐना बेचाउने। त्यसैले यो चाहिँ मार्केटिङमा फेरि ठिकै नै है भनेर अब बल्ल मार्केटिङको कन्सेप्ट आयो। मार्केटिङको कन्सेप्टले के भन्छ भने कस्टमर सेन्टर्ड हुनुपर्छ, कस्टमरको निड्स बुझेर अनि रेस्पोन्ड गर्नुपर्छ र कस्टमरको निड्स सुहाउनु गरी हामीले सही प्रोग्रामहरू अफर गर्नुपर्छ भनेर यो मार्केटिङको कन्सेप्ट बल्ल आयो। र यसभन्दा पनि अगाडि बढेर अहिले के आइसक्यो भने सोसाइटल मार्केटिङ कन्सेप्ट आयो। सोसाइटल मार्केटिङ कन्सेप्ट भनेको आफ्नो बिजनेसलाई, आफ्नो संस्थालाई मात्रै ध्यानमा नराखेर समाजको सर्वोपरि हित हुने गरी समेत काम गर्नुपर्छ। त्यसपछि यो कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटीका कुराहरू आए होइन, समाजमा गएर चाहिँ कम्युनिटीमा गएर चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने खालका कुराहरू पनि अनि मार्केटिङमा जोडिएर आउन थाले। र अहिलेको लेटेस्ट भएर चाहिँ यो होलिस्टिक मार्केटिङ कन्सेप्ट भन्छ। मार्केटिङ भने कुनै एक पक्षको कुरो मात्रै होइन, यसमा होलिस्टिक कुरा हुन्छ। यसमा इन्टिग्रेटेड मार्केटिङ अर्थात् हामीले सेवा प्रदान गर्दाखेरि इन्टिग्रेटेड मार्केटिङ गर्नुपर्छ। जस्तो एउटा म एक्जाम्पल दिन्छु। तपाईँले कुनै एउटा सामान बेच्नुभयो, मानिलिउँ एउटा चाहिँ फ्रिज बेच्नुभयो भने पछि गएर त्यो फ्रिज चलाउँदाखेरि कुनै समस्या आयो भने पनि ल्याउनुहोस् है भनेर त्यसरी गरिने मार्केटिङ चाहिँ के हो भन्दा इन्टिग्रेटेड मार्केटिङ। गाडी बेच्यो अथवा मोटरसाइकल बेच्यो पछि सर्भिसिङको लागि समेत ख्याल गर्ने त्यस्तो खालको मार्केटिङ हो इन्टिग्रेटेड मार्केटिङ हो। अब यसलाई हामीले हाम्रो कन्टेक्स्टमा कसरी लागू गर्नु पर्यो भने हामीले जस्तो 1696 को हप्ताको तालिम दियौँ, लेभल 2 को तालिम दियौँ, मान्छे गयो बजारमा ग्रेजुएट भयो, तर काम गर्ने सिलसिलामा के गरिरहेको छ बोल्नु पर्यो। उसलाई अब के स्किल चाहिएको छ, फेरि थप स्किल चाहियो भने आउनुहोस् है यही इन्स्टिट्युटमा हामी तपाईँलाई थप स्किल चाहिन्छ भन्ने कुराहरू गर्नु पर्यो। यो चाहिँ इन्टिग्रेटेड मार्केटिङको कन्सेप्ट। त्यस्तै गरेर रिलेसनसिप मार्केटिङ पनि सँगै आउँछ। हामीले रिलेसनसिपहरू मार्फत मार्केटिङ गर्नुपर्छ। यो रिलेसनसिप भनेको एकदमै स्ट्रङ कुरो हो। त्यस्तै गरेर इन्टरनल मार्केटिङको कुरा आयो। इन्टरनल मार्केटिङ भनेको हामी भित्रका सबै कर्मचारीहरूमा मार्केटिङ कसले कुन ठाउँबाट गर्न सकिन्छ त्यस्तो हुनु पर्यो। त्यसका लागि
विचार गर्नु पर्यो र पर्फर्मेन्स मार्केटिङ भनेको हामीले गरेका उपलब्धिहरू हाम्रा पर्फर्मेन्सहरू के छन् त्यसको पनि प्रचार प्रसार गर्नु पर्यो। यसरी समग्र कुरालाई समेटेर मार्केटिङ गर्नुपर्छ है भन्ने चाहिँ यो होलिस्टिक मार्केटिङ कन्सेप्ट हो र अहिलेको लेटेस्ट कन्सेप्ट त्यही। सो अब के हो त भन्दा मार्केटिङ मस्ट बी इन्टिग्रेटेड विथ अदर म्यानेजमेन्ट फङ्सन। यो सेपरेटली छुट्टै गरिने कुरा होइन। यो म्यानेजमेन्टका जति पनि कुराहरू हुन्छ म्यानेजमेन्ट फङ्सन्सहरू हुन्छ सबै कुरामा मार्केटिङ यसमा कसरी गर्न सकिन्छ भनेर त्यहाँबाट सोच्नु पर्यो। जस्तो अपरेसन म्यानेजमेन्ट हो, ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट हो, मार्केटिङ म्यानेजमेन्ट हो, सबै कुराहरू कस्टमर फोकस हुनु पर्यो, कस्टमरको निड्सलाई फोकस गरेर काम गर्नु पर्यो र यो छुट्टै सेपरेटली गरिने कुरा होइन। र यहाँ यो स्लाइडको अन्तिममा एउटा लाइन छ, मार्केटिङ इज अ टिम इफोर्ट विथ एभ्रीवन इन द अर्गनाइजेसन प्लेइङ अ रोल। र यो कुनै एउटा डिपार्टमेन्टले मात्रै अथवा कोही एउटा व्यक्तिले मात्रै गर्ने कुरा होइन। त्यसो गरी गर्दाखेरि मार्केटिङ सक्सेसफुल हुँदैन। यो भनेको टिम इफोर्ट हो, सबैजना लागेर मार्केटिङ गर्नुपर्छ। सबैको आफ्नो आफ्नै भूमिका हुन्छ। त्यो गेटमा बस्नेदेखि लिएर माथिल्लो त्यो सिइओ को कुर्सीमा बस्ने अथवा प्रिन्सिपलको कुर्सीमा बस्ने सम्मको मार्केटिङमा आफ्नो आफ्नै भूमिका हुन्छ। गेटमा बस्नेले आउने सेवाग्राहीलाई गर्ने व्यवहार पनि के हो, त्यो मार्केटिङकै एउटा रूप हो। र त्यसरी एउटा टिम इफोर्ट हो र यो सबैले मिलेर गर्ने कुरा हो। मार्केटिङ भनेको यस्तो रहेछ। अब मार्केटिङ किन गर्नुपर्छ त? टिबेट इन्स्टिट्युसन्सको किन गर्नु पर्ला मार्केटिङ भन्नुहोस् त? सुन्नुहुन्छ मलाई? स्टुडेन्टहरूको बढाउन, फ्लो बढाउन, पेरेन्ट्सहरूको इन्ट्रेस्ट बढाउन, इन्डस्ट्रीको इन्ट्रेस्ट बढाउन, टार्गेट अडियन्स सम्बन्धको लागि। यहाँनिर मैले नम्बर 1 मा के लेखेको छु भने एट्र्याक्टिङ प्रोस्पेक्टिभ स्टुडेन्ट्स। अब मेन कुरा चाहिँ यो, मेरो संस्थामा विद्यार्थीहरूको आकर्षण बढाउनलाई मार्केटिङ गर्ने हो कि होइन भन्नु त? त्यसका लागि मार्केटिङ चाहिएको हो। नम्बर 2 मा इन्क्रिज द इन्स्टिट्युट्स भिजिबिलिटी। त्यो भिजिबिलिटी भन्ने कुरा साथै महत्त्वपूर्ण रहेछ है। हाम्रो संस्थाको भिजिबिलिटीलाई बढाउन सकियो भने धेरैभन्दा धेरै जनमानसमा हाम्रो संस्थाको बारेमा पुग्छ। त्यसैले हाम्रो संस्थाको बारेमा प्रचार प्रसार गर्न हाम्रो भिजिबिलिटी बढाउनका लागि पनि के गर्नु पर्यो? मार्केटिङ गर्नु पर्यो। त्यसपछि चेन्जिङ द माइन्डसेट अबाउट टिबेट। अस्ति त्यो ओपनिङमा पनि यो कुरा उठिरहेको थियो। टिबेटलाई संसारभरि नै त्यो दोस्रो दर्जाको एजुकेसनको रूपमा हेरिने एउटा विडम्बना छ होइन है। यो त आर्थिक विकासको एउटा मेरुदण्ड हो, महत्त्वपूर्ण पाटो हो। त्यसैले त्यो माइन्डसेटलाई चेन्ज गर्नको लागि पनि मार्केटिङ आवश्यक छ। अर्को, संस्थाको रेपुटेसन बढाउनको लागि पनि मार्केटिङ आवश्यक छ। संस्थाले गरेका राम्रा कामहरू, त्यसका सक्सेस स्टोरिजहरू हामी सेयर गर्न सक्छौँ, जनमानसमा पुर्याउन सक्छौँ। यसले के हुन्छ भने संस्थाको एउटा रेपुटेसन बढ्छ। अर्को, अलाइनिङ टिबेट प्रोग्राम्स विथ मार्केट निड्स अथवा इन्डस्ट्री निड्स। मार्केटमा के छ अथवा इन्डस्ट्रीमा के निड्स छ त्यो कुरासँग हाम्रो प्रोग्रामहरूलाई अलाइन गर्नको लागि पनि मार्केटिङ जरुरी छ। अट्र्याक्टिङ इन्डस्ट्री पार्टनरसिप्स। राम्रो मार्केटिङ गर्न सकियो हामीले शिक्षालयहरूको भने ओहो त्यो शिक्षालयमा त म एउटा चाहिँ त्यहाँनिर वर्कसप बनाइदिन्छु अथवा प्र्याक्टिस गर्ने ल्याब बनाइदिन्छु भनेर इन्डस्ट्रीहरू स्वतस्फूर्त रूपमा आउने वातावरण पनि हुन सक्छ। विश्वका अन्य देशहरूमा हेऱ्यौँ भने त्यस्ता जस्तो मल्टिनेसनल कम्पनीजहरूले त्यस्तो वर्कसपहरू अथवा त्यस्तो प्र्याक्टिस गर्ने ल्याबहरू बनाइदिएका प्रशस्त उदाहरणहरू हामी पाउन सक्छौँ है। र अर्को चाहिँ इन्स्योरिङ लङ टर्म सस्टेनेबिलिटी। मार्केटिङले गर्दाखेरि हाम्रो संस्थाले जुन सेवा प्रवाह गरिरहेको छ त्यो सेवा प्रवाहलाई थप मजबुत बनाउँछ, जसले गर्दाखेरि सस्टेनेबिलिटीलाई सुनिश्चित गर्छ। त्यसैले यी बाहेक अरू पनि हुन सक्छन्। यहाँ मैले मेन कुराहरू यो 7वटा कुराहरू राखेको छु। यी कारणहरूले गर्दाखेरि हामीले यो मार्केटिङ गर्नु परेको हाम्रो संस्थाको र हाम्रा कार्यक्रमहरूको। ठिक छ, सुन्दै हुनुहुन्छ? ठिक छ सर, सुन्दैछौँ। ठिक छ। किन मार्केटिङ आवश्यक छ भन्ने कुरालाई अर्को दृष्टिकोणबाट पनि हेरौँ है। यसको पर्सपेक्टिभबाट रियल ग्राउन्डबाट बसेर हेरौँ।
यो मैले डाटा ल्याएको छु, यो चाहिँ गत सालको एससीको डाटा। गत सालको एससीमा जाँच दिने विद्यार्थीहरू 4,64,785 जना रहेछन्। यो सबैलाई यहाँलाई थाहा थियो। त्यसमध्ये 2,22,472 चाहिँ ग्रेड सहितको रिजल्ट आयो उनीहरूको चाहिँ, अथवा पास भयो भनौँ भने 2,42,313 जना चाहिँ नन ग्रेडेड भयो उनीहरूको एनजिला हो कि होइन त? मलाई हो सुनिँदैछ भन्ने फिडब्याक चाहिन्छ, फेरि म आफै एक्लै एक सुरले बोलिराखेको हुन्छु कि भन्ने लाग्यो। सुनिँदैछ हो सर। त्यसपछि यो पहिले असारमा रिजल्ट आयो, पछि गएर त्यो विद्यार्थीहरू सबै विषय लागेकालाई त्यो पूरक परीक्षा दिने व्यवस्था गरियो। त्यसमा 2,10,321 जना विद्यार्थीहरू सहभागी भएछन्। त्यसबाट चाहिँ 1,19,425 जनाले ग्रेड वृद्धि गरेछन् र 90,896 जना चाहिँ फेरि पनि एनजी लाग्छ। भनेपछि समग्रमा हेर्दाखेरि 3,41,897 जना अर्थात् 73.56% स्टुडेन्टहरूले एससी उत्तीर्ण गर्थे। यतिले उत्तीर्ण गरे, 90,896 चाहिँ एनजी लाग्दा गयो। अब यहाँ ती विद्यार्थी कता गए भनेर अब हेर्नु। अब हामीले 2080मा गरेको विद्यार्थी भर्नाको अवस्थालाई हेर्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् है, राम्रोसँग हेर्नुहोस् है। यो कन्स्टिट्युटेडको डाटा हो, प्री डिप्लोमा लेभलमा पार्टनरसिपको डाटा हो, यो टेक्स्टको डाटा हो। जहाँ चाहिँ यो कोलमहरू बिचमा ग्याप धेरै छ त्यहाँ चाहिँ भर्ना क्षमताको आधारमा विद्यार्थी कम छ, त्यो बुझिहालिन्छ। टोटलमा हेर्दाखेरि हाम्रो प्री डिप्लोमा लेभलको भर्ना क्षमता चाहिँ 26,902 रहेछ 2080मा। विद्यार्थी कति आएछन् हामीसँग भने 8,718। अब डिप्लोमा लेभलमा अलिक बढी भर्ना क्षमता छ हाम्रो 52,989 रहेछ। यसमा कति विद्यार्थी आयो भने 27,432। अब यहाँनिर हेर्नु त, मार्केटमा अथवा बजारमा त्यत्रो विद्यार्थी छन्, हामीले कति विद्यार्थी ल्यायौँ त भन्दा प्री डिप्लोमामा 8,718, यहाँ 27,432 ल्याए हो कि होइन? यो त हाम्रो भित्र रियालिटी हो नि। अब के भयो भने सिनारियो यहाँ अब यसरी अझ बुझिन्छ। 4,64,785 एसी एपिआर स्टुडेन्ट हुन् यहाँनिर। त्यसमा हाम्रो पुग्नको 80,000 को क्यापासिटी रहेछ, 79,891 सिटिभिटीको क्यापासिटी। डिप्लोमा र प्री डिप्लोमा गरेर हामीले कति विद्यार्थी ल्याएछौँ भन्दा 36,150 विद्यार्थी ल्याएछौँ। अब यो अहिले जुत्ता पसल जस्तै, जुत्ता पसल बेच्नलाई गएको यो गाउँ जस्तै लाग्यो मलाई त यो ब्लू कलरको क्यान्डिल। यो मान्छे छन् होइन, यहाँ मान्छे छन् होइन, छन् कि छैन त्यो ब्लू कलर 4,64,785। अब उनीहरूलाई हामीले प्राविधिक शिक्षा पढ्न पर्छ, प्राविधिक शिक्षामा चाहिँ ल्याउन पर्छ, प्राविधिक शिक्षा पढ्यो भने यस्तो हुन्छ भनेर नसकेको त होला के होला हो। त्यसैले यहाँ मान्छे हुँदै सुरुवातमा मान्छे हुँदै पनि हाम्रो इनरोलमेन्ट रेट घटिरहेको छ। त्यसैले इनरोलमेन्ट रेट बढाउनका लागि हामीलाई मार्केटिङ चाहियो। दिस इज द निड फर मार्केटिङ टिबेट प्रोग्राम्स एन्ड इन्स्टिट्युसन्स। सहमत हुनुहुन्छ मेरो कुरासँग? हजुर सर। अहिलेको सिनारियो हेर्नु त, अहिले भर्खरै अब एससीको एक्जाम सकिया छ 2081 को होइन। जम्मा 5,14,414 विद्यार्थीहरूले जाँच दिएका रहेछन्। यो सङ्ख्या चाहिँ गत वर्षको तुलनामा 49,000 लगभग 50,000 को सङ्ख्याले बढी रहेछ। अब रिजल्ट चाहिँ असार 7मा आउने भन्ने कुरो छ र यसपालिको अब यो कहीँ लिखित त होइन पनि पत्र पत्रिकामा आएको जानकारी अनुसार 70% अफ स्टुडेन्ट्सलाई चाहिँ पास गर्ने लक्ष्य राखेको छ भन्ने सुनेको छ। हुन त पोहोर साल पनि त सप्लिमेन्ट्रीमा 70% प्लस नै हुँदो रहेछ, सप्लिमेन्ट्रीसम्मको
गर्दाखेरि अब विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या पनि यसपालि बढी छ। हो यो विद्यार्थीहरूलाई प्राविधिक शिक्षामा आकर्षण गराउनलाई पनि हामीलाई के चाहियो? मार्केटिङ चाहियो। मार्केटिङ गर्न पर्यो। यसले मार्केटिङ गर्नुपर्ने आवश्यकता छ है। यहाँसम्म हजुरलाई केही लागेको छ भने प्लिज। प्रब्लम आइडेन्टिफिकेसनको कुरा थियो, त्यहाँसम्म पुग्नु भएको छैन होला तपाईँ होइन। म चाहिँ सुदूरपश्चिमबाट हरिश भट्ट मेकानिकल इन्स्ट्रक्टर हो, शुक्लाफाटा बहुप्राविधिक शिक्षालयबाट मार्केटिङको। हेलो केही भन्दै हो कि बाहिर कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? हजुरलाई भन्दै हो, आवाज आइरहेको छैन? मेरो अलिक घाँटी बसेको छ क्या, त्यही भएर हो। त्यसपछि अब मार्केटिङको आवश्यकता किन पर्यो भनेपछि अब त स्ट्राटेजी बनाउनतिर लाग्नु पर्यो। स्ट्राटेजी बनाउन लाग्नुभन्दा पहिला स्ट्राटेजी के हो भन्ने कुरा गर्नु। हजुरले यो पढिसक्नु भएको छ, छलफल गरिसक्नु भएको छ, के हो त स्ट्राटेजी? What is a strategy? Strategy is minimizing threats and weakness and utilizing the opportunity for increasing the strength. देखेको छ सबैजना हराउनु हो कि जस्तो लाग्यो मलाई। होइन सर, सुनिरहेको छ, एकदमै इन्ट्रेस्ट लागिरहेको छ डाटा सहितको प्रेजेन्टेसन। त्यहाँ सुनिँदैछ भन्दै गर्नुपर्छ है। अहिले हामी कुन अवस्थामा छौँ र हाम्रो कहाँ पुग्ने लक्ष्य छ, त्यो लक्ष्यमा के गरी पुग्ने हो त? त्यो लक्ष्यमा पुग्ने उपाय के हो त? त्यो उपाय नै के हो? स्ट्राटेजी हो। यो फिगरले पनि त्यही जनाउँछ है त। अब मार्केटिङ स्ट्राटेजी भनेर चाहिँ के रहेछ त भन्दा, मार्केटिङ स्ट्राटेजी इज द मार्केटिङ लजिक बाई विच द इन्स्टिट्युसन एक्सपेक्ट्स टु अचिभ इट्स मार्केटिङ अब्जेक्टिभ्स। संस्थाको जुन मार्केटिङ अब्जेक्टिभ्स हुन्छ, त्यो मार्केटिङ अब्जेक्टिभ्सलाई एचिभ गर्नको लागि तय गरिएका मार्केटिङ लजिकहरू नै के हुन्? मार्केटिङ स्ट्राटेजी छ। यो अर्कोले के भन्छ भने, a marketing strategy is an integrated set of choices about how we will create and capture value over a long period of time. So a marketing strategy is a long-term marketing approach of an organization to focus its limited resources on the most promising opportunities for growth. हाम्रो संस्थामा भएका सीमित स्रोत साधनहरूको उपयोग गरेर अपर्चुनिटीहरूलाई ट्याप गर्ने र हाम्रो सर्भिसलाई अझ बढी सुदृढ बनाउने अथवा अझ बढी राम्रो बनाउने त्यो लङ टर्म एप्रोच नै के हो? मार्केटिङ स्ट्राटेजी हो भन्ने रहेछ। र मार्केटिङ स्ट्राटेजी के त त्यसो भए सबै संस्थाको एउटै हुन्छ त? हुँदैन। मार्केटिङ स्ट्राटेजी डिफर फर इच इन्स्टिट्युसन र एउटै संस्थाको पनि ओभर टाइम चेन्ज हुन सक्ने कुरा। के का आधारमा भन्दाखेरि नयाँ नयाँ मार्केट ट्रेन्ड्सका आधारमा, कस्टमरको निड्सका आधारमा अथवा हाम्रो संस्थाको लक्ष्यका आधारमा मार्केटिङ स्ट्राटेजीहरू चेन्ज हुन्छन्। अब मार्केटिङ स्ट्राटेजीहरू के हुन सक्छन् त भन्दा एउटा यो 7 P's अफ मार्केटिङ भन्ने मार्केटिङमा असाध्यै प्रचलित यो एउटा टुल हो। यसलाई मार्केटिङ मिक्स यसमा 7वटा P'हरूको कुरा गरिन्छ। यो 7 P's के पर्छ त भन्दा, पहिलो कुरो हो प्रोडक्ट। मार्केटिङ स्ट्राटेजी तयार गर्दाखेरि हामीले हाम्रो प्रोडक्टको बारेमा विचार गरेर स्ट्राटेजी बनाउनु पर्छ। प्रोडक्ट भनेको वस्तु मात्र होइन, सेवा पनि हो। हामीले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई हामीले यहाँ प्रोडक्ट भन्न सक्छौँ। हामीले के कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ, त्यो कार्यक्रम
यो विद्यार्थीहरूको आवश्यकता अनुसार छ कि छैन, त्यो इन्डस्ट्रीको आवश्यकता अनुसार छ कि छैन भनेर सोच्नु पर्यो र प्रोडक्ट रिलेटेड अथवा हामीले दिइरहेको प्रोग्राम रिलेटेड हामीले स्ट्राटेजीहरू बनाउनु। 7 P's अन्तर्गतको दोस्रो पी हो प्राइस। प्राइसले असाध्यै ठुलो महत्त्व खेल्छ। हामीले हाम्रो प्रोग्राममा विद्यार्थीहरूलाई पढाएबाट शुल्क लिन्छौँ। त्यो शुल्क कति औचित्यपूर्ण छ अथवा त्यो बढी छ कि, अरू कम्पिटिटर्सहरूले कस्तो शुल्क लिइरहेछन्, अन्य देशको प्र्याक्टिस के छ, जस्ता यावत कुरा विचार गरेर हामीले यो प्राइसिङ स्ट्राटेजीहरू बनाउनु पर्ने रहेछ। त्यस्तै अर्को हामीले विचार पुर्याउनु पर्ने कुरा प्लेस भन्नाले लोकेसन, हाम्रो संस्थाको अवस्थिति, वेयर आर वी लोकेटेड। हाम्रो संस्थाको अवस्थिति सबैले सजिलै पहुँच पाउने ठाउँमा छ कि छैन भने के गर्न सकिन्छ। हामीले विद्यार्थीहरूलाई प्र्याक्टिकल गराउनलाई लैजानुपर्छ। ती प्र्याक्टिकल गराउने ठाउँहरू कहाँ छन्, ती सजिलै पहुँच, ती विद्यार्थीको सजिलै पहुँचमा छन् कि छैनन्। त्यसैले यो प्लेसको कुरा पनि हामीले विचार गर्नुपर्ने रहेछ। यति कुरा विचार गरिसकेपछि अर्को विचार गर्नुपर्ने कुरा प्रमोसन भनेको प्रचार प्रसार भनौँ न। हामीले हाम्रो संस्थाको बारेमा, हामीले सञ्चालन गरिरहेका कार्यक्रमको बारेमा सरकारबाट इन्फर्म गर्ने, पर्सुएड गर्ने अथवा मनाउने र बेला बेलामा रिमाइन्ड गराउने काम हामीले कति गरिरहेका छौँ, के गरिरहेका छौँ, त्यो कतिको प्रभावकारी छ, यो विचार गर्नुपर्ने छ। इन्फर्म गर्ने, पर्सुएड गर्ने र रिमाइन्ड गराउने। इन्फर्म गर्ने भनेको ल है हाम्रो संस्था यहाँ छ, यो संस्थामा यो पढाइ हुन्छ भन्ने कुरा हो इन्फर्म गर्ने कुरा। पर्सुएड गर्ने कुरा भनेको यो कार्यक्रम किन पढ्नुपर्छ, यो कार्यक्रम पढिसकेपछि के हुन्छ भनेर मनाउने कुरा हो पर्सुएड। रिमाइन्ड भने ल है भर्ना खुल्न लाग्यो, यतिखेर भर्ना खुल्छ भनेर बेला बेला सम्झाउने कुरा के हो, रिमाइन्ड गर्ने कुरा। त्यसैले प्रमोसनको कुरा पनि मार्केटिङ स्ट्राटेजिज बनाउँदा ख्याल गर्नुपर्छ। अर्को मार्केटिङ स्ट्राटेजिज बनाउँदा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हो पिपुल बिना मार्केटिङ हुँदैन। पिपुल भन्नाले त्यो संस्थाका कर्मचारी भन्ने पनि बुझिन्छ, त्यो संस्थाका बारेमा बोलिदिने रिप्रेजेन्टेटिभ्सहरू पनि भन्ने बुझिन्छ। तिनीहरू के हुनु पर्यो भने सेवाग्राही प्रति उत्तरदायी हुनु पर्यो, सेवाग्राहीलाई उनीहरूको आवश्यकता अनुसार सर्भ गर्ने खालको हुनु पर्यो। त्यसका लागि हामीले पर्याप्त तालिम दिएका छौँ, तयार गरेका छौँ कि छैनौँ, हामीले जुन प्रोग्राम अफर गर्दैछौँ त्यो प्रोग्राम अफर गर्नको लागि आवश्यक दक्ष जनशक्तिहरू तयार गरेका छौँ कि छैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ यो पिपुल स्ट्राटेजीमा पर्छ। नेक्स्ट प्रोसेस अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो हो। प्रोसेस भन्नाले हामीले जुन क्रियाकलाप शिक्षण सिकाइका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्छौँ त्यो हाम्रो प्रोसेस हो। त्यो प्रोसेस स्मुथली गएको छ कि छैन, क्लासहरू टाइममा भइरहेको छ कि छैन, उनीहरूले भर्ना गर्दाखेरि सजिलै तरिकाले भर्ना हुन पाइरहेका छन् कि छैनन् लगायतका कुराहरू यो प्रोसेसमा आउँछ। यो प्रोसेस रिलेटेड स्ट्राटेजीहरू पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ। नेक्स्ट वान फिजिकल एभिडेन्स भन्नाले यो ब्रान्डिङको कुरा यसमा आउँछ। ब्रान्डिङ, त्यसपछि गएर हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर, हाम्रो त्यहाँ शिक्षालयमा भएको शिक्षण सिकाइको वातावरण, हाम्रो अनलाइनमा हुने प्रेजेन्स, त्यो फिजिकल एभिडेन्स हाम्रो के छ, कस्तो छ हाम्रो फिजिकल अपियरेन्स अथवा फिजिकल एभिडेन्स, त्यसले पनि मार्केटिङमा ठुलो महत्त्व राख्छ। हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू, हाम्रो शिक्षण सिकाइको वातावरण, हाम्रो ब्रान्डिङ, हाम्रो वेबसाइट, हाम्रो फेसबुक पेज, हाम्रो युट्युब लगायतको हाम्रो यो जुन प्रेजेन्स छ, यो प्रेजेन्स कस्तो छ, यसलाई पनि विचार गरेर यी कुराहरू 7 P'मा आधारित भएर हामीले मार्केटिङ स्ट्राटेजीहरू तय गर्नुपर्छ। त्यसैले यसलाई मार्केटिङ स्ट्राटेजी तय गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण टुलको रूपमा लिइन्छ। मार्केटिङ स्ट्राटेजी तय गर्दाखेरि यी कुराहरूलाई विचार गरेर गरिन्छ। अब के गर्ने त मार्केटिङ स्ट्राटेजीहरू डेभलप गर्दा भन्दा 6वटा स्टेज छ। पहिलो स्टेज हो इन्ट्रोडक्सन अफ योर बिजनेस। पहिलो कुरा त तपाईँको आफ्नो बिजनेस भन्नाले तपाईँको आफ्नो संस्थाले प्रदान गर्ने सेवा, त्यो कुराको परिचय दिनु। त्यसपछि सिचुएसन एनालाइसिस गर्नु पर्यो। अहिलेको सिचुएसन के छ,
त्यसमा पनि यो मार्केटिङ फोकस गरेर गर्दाखेरि एनालाइसिस अफ योर कस्टमर्स, तपाईको कस्टमर्सहरू को हुन्। त्यसपछि तपाईको टुअस भन्छ, पहिला स्वट भनिन्छ, अहिले टुअस भन्दछ। स्वट भनेको चाहिँ एकदम कन्भेन्सनल भयो। स्वट गर्दाखेरि सुरुमै स्ट्रेन्थ विकनेसबाट सुरु गरिँदो रहेछ। स्ट्रेन्थ विकनेस भने आन्तरिक वातावरणसँग सम्बन्धित हुँदो रहेछन्। अपर्च्युनिटिज र थ्रेट चाहिँ बाह्य वातावरणसँग सम्बन्धित हुँदो रहेछन्। स्वट गर्दाखेरि धेरै स्वट एनालाइसिसहरू चाहिँ यो आन्तरिक वातावरणसँग मात्रै सम्बन्धित भए। त्यसैले अब चाहिँ टुअसबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्ने यो नयाँ कन्सेप्ट आइसकेको रहेछ। त्यसले मैले नि यहाँ टुअस लेखेँ, यसबारेमा छलफल भइसकेको छ। तपाईँको संस्थाको मार्केटिङसँग सम्बन्धित भएर हेर्दाखेरि स्ट्रेन्थ के छ, राम्रो फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर छ, राम्रो वेबसाइट छ, एकदम वेल ट्रेन्ड टिचर्सहरू छन्, यो तपाईँको स्ट्रेन्थ हो। विकनेस के हो, प्रमोसन गरिया छैन भन्ने कुराहरू अब के हुनु सक्छ। यसरी हामीले टुअर्स एनालाइसिस, पेस्ट अफ एनालाइसिस गर्ने, एनालाइसिस अफ द मार्केट गर्ने, त्यसपछि कम्पिटिटरहरूको एनालाइसिस गर्ने गरेर यो सिचुएसन एनालाइसिस गर्नुपर्छ। त्यसका आधारमा, यो एनालाइसिसका आधारमा हामीले मार्केटिङको अब्जेक्टिभ बनाउनुपर्छ। मार्केटिङको अब्जेक्टिभ अथवा स्टेजेस हो। अब बेसिक्स फर डेभलपिङ मार्केटिङ स्ट्राटेजी के आधारमा मार्केटिङ गर्ने त भन्दाखेरि सर्वप्रथम आइडेन्टिफिकेसन अफ योर कस्टमर्स। पहिलो कुरो हाम्रो कस्टमरको हो आइडेन्टिफाई गर्नु पर्छ। नेक्स्ट वान, व्हाट इज योर बिजनेस, के हो तपाईँको बिजनेस, यो कुरामा हामी क्लियर हुनु पर्यो। हामी के का लागि स्थापना भएका छौँ, किन हामी यहाँ छौँ भन्ने कुरा यो व्हाट इज योर बिजनेसमा आउँछ। नेक्स्ट वान, हु आर योर कस्टमर्स, कस्टमरलाई पहिचान गर्नु पर्यो। यसलाई मार्केट सेगमेन्टेसन गर्ने पनि भन्छ है। हामीले कस्टमर्स पहिचान त गर्यौँ, अघि लर्नर भन्यौँ अथवा उद्योगी व्यवसायीहरू भन्यौँ। अब ती पनि अझ डिटेलमा क्लासिफाई गर्नु पर्यो। उनीहरूको डेमोग्राफिक इन्फर्मेसन के छ, मेजोरिटी अफ कस्टमर्स कुन एजका छन्, कुन जेन्डरका छन्, उनीहरूको एजुकेसन ब्याकग्राउन्ड के छ, फ्यामिली स्ट्याटस कस्तो छ, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। एज अनुसारको हाम्रो मार्केटिङ स्ट्राटेजी, मार्केटिङ ट्याक्टिक्स फरक हुन्छ। हाम्रो कस्टमर भने मूलतः विद्यार्थीहरू, त्यो पनि कुन एजका विद्यार्थी हुन् भन्दा 16 वर्षदेखि लिएर हामीहरू 25-30 वर्षसम्मका युवाहरू। त्यो युवाहरूसँग पुग्ने कुन च्यानलबाट पुग्दा प्रभावकारी हुन्छ, बुढा अडल्टहरूसँग पुग्ने च्यानल र युवाहरूसँग पुग्ने च्यानल फरक हुन्छ। त्यस्तै गरेर जेन्डरमा हुन सक्छ, एजुकेसन ब्याकग्राउन्डमा हुन सक्छ। एजुकेसन ब्याकग्राउन्ड भर्खरै एसई दिएर आएका छन्, उनीहरूसँग कम्युनिकेसन गरेर कसरी गर्ने भन्ने कुरा त्यसले अर्थ राख्छ। फ्यामिली स्ट्याटसले उनीहरूले कति एक्सपेन्स गर्न सक्छन्, हाम्रो प्राइसिङ स्ट्राटेजी कस्तो बनाउने भन्ने कुरामा अर्थ राख्छ। जियोग्राफिक इन्फर्मेसन पनि हामीले लिनुपर्छ कस्टमर्स एनालाइसिस गर्दा। कुन जियोग्राफीबाट आएका छन्, हामीले कुन जियोग्राफी सर्भ गर्ने, कर्णाली प्रदेश हो कि हामीले हाम्रो क्याचमेन्ट एरिया, कहाँ हो हाम्रो क्याचमेन्ट एरिया, अथवा देशभरिबाट हो कि, त्यो पनि हामीले स्पष्ट पार्नुपर्छ। जुन जियोग्राफी हामीले कभर गर्न गइरहेका छौँ त्यही जियोग्राफीलाई कभर हुने गरी हामीले मार्केटिङ स्ट्राटेजी र ट्याक्टिक्सहरू बनाउनुपर्छ। अब हाम्रो लोकल लेभलमा को मात्रै आउने विद्यार्थी भने त्यहाँ लोकल एफएम रेडियोहरूबाट अथवा डोर टु डोर भिजिट गरेर गर्दाखेरि प्रभावकारी हुने होला। देशैभरिबाट आउने हो भने राष्ट्रिय स्तरका मिडियाहरूमा जानुपर्ने होला। त्यसैले जियोग्राफिक इन्फर्मेसन, कस्टमरको जियोग्राफिक इन्फर्मेसन के छ त्यो बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर बिहेभियरल इन्फर्मेसन पनि आवश्यक हुन्छ। कस्तो बिहेभियरल एटिच्युड भएका, कस्तो बिहेभियरल प्याटर्न भएका कस्टमर्सहरूलाई हामीले सेवा प्रदान गर्ने, हामीले पोजिटिभ एटिच्युड भएका, सर्भिस मोटिभ भएका, लर्निङ मोटिभ भएका विद्यार्थीहरूलाई सर्भ गर्ने होइन। अब यो ड्रग्स लिने होइन, नसा सेवन गर्ने, त्यस्ता सेवाग्राहीलाई सर्भ गरिने मार्केटिङ स्ट्राटेजी अर्कै होइन। त्यसैले बिहेभियरल इन्फर्मेसन पनि
महत्त्वपूर्ण कुरा क्यारियर अब्जेक्टिभ के छ त उनीहरू त्यो पनि एनालाइसिस गर्नुपर्ने छ उनीहरू पढिसकेपछि के हुन चाहन्छ के गर्न चाहन्छ रोजगारीमा जान चाहन्छन् स्वव्यवसाय गर्न चाहन्छन् अथवा विदेश जान चाहन्छन् के छ उनीहरूको क्यारियर अब्जेक्टिभ त्यो पनि एनालाइसिस गर्नुपर्छ कस्टमरको एनालाइसिस गर्दाखेरि र यसरी यो जियोग्राफिक डेमोग्राफिक बिहेभियरल क्यारियर अब्जेक्टिभमा क्लासिफाई गरेर हेर्ने कुरा चाहिँ के हो मार्केट सेगमेन्टेसन हो Am I audible to you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यो कुरो ठिकै लाग्दैछ के छ त्यसपछि के गर्नु पर्यो भने अब सिचुएसनको एनालाइसिस गर्नु पर्यो हाम्रो अहिलेको संस्थाको अवस्था के छ वातावरण के छ त्यो एनालाइसिस गर्नु पर्यो यो एनालाइसिस गर्दाखेरि मूलतः दुईटा फ्रेमवर्कबाट एनालाइसिस गरिन्छ एउटा टस एनालाइसिस जसको बारेमा तपाईहरुले छलफल गरिसक्नु भएको छ हाम्रो संस्थाको थ्रेड के हो के थ्रेड छ हाम्रो थ्रेड भनेको बाहिरी वातावरणबाट आउँछ टेक्नोलोजिकल थ्रेड छ मानवीय थ्रेड छ कि के थ्रेड छ हामीलाई अपर्चुनिटिजहरु के छ हाम्रो संस्थामा पढिसकेपछि ग्रेजुएटहरुलाई बाहिर अपर्चुनिटिजहरु के छ त्यो खोजौं अनि हाम्रो संस्था भित्रबाट हाम्रा कमजोरीहरु के छन् हाम्रा सबल पक्षहरु स्ट्रेन्थहरु के छ यसलाई चाहिँ सर्वमा लिस्ट आउट गर्नु यसलाई नै के भन्छ भन्दा टस एनालाइसिस यो बाहिरी वातावरण अझ राम्रोसँग बुझ्नलाई पेस्टल एनालाइसिस भन्छ यो गर्न जरुरी छ यहाँ पेस्टलमा पी भनेको पोलिटिकल एनालाइसिस राजनीतिक वातावरण कस्तो छ राजनीतिक दलहरूले प्राविधिक शिक्षालाई सबैले जोड दिएका छन् त्यो त एउटा सकारात्मक पक्ष इकोनोमिक अवस्था के छ त्यस्तै गरेर सोशल एस्पेक्ट के छ टेक्नोलोजिकल एस्पेक्ट के छ अहिले जुन हामीले प्रोग्राम अफर गरिरहेका छौं त्यो अहिलेको रिसेन्ट टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड छ कि अथवा नयाँ टेक्नोलोजी आइसक्यो यो कुरा टेक्निकल एनालाइसिस लिगल एस्पेक्ट एल भने लिगल ई भने इन्भाइरोमेन्ट यसरी पेस्टल एनालाइसिस गरेपछि सिचुएसन एनालाइसिस हो अब एनालाइसिस अफ द मार्केटको एनालाइसिस गर्नु पर्यो मार्केटमा आर यु न्यू इन द मार्केट तपाई नयाँ हो मार्केटमा भर्खरै इस्टाब्लिश हुनुभएको संस्था हो तपाईको स्ट्र्याटेजी एक खालको हुन्छ तपाई पुरानो संस्था हो तपाईको स्ट्र्याटेजी अर्कै हुन्छ इज योर मार्केट ग्रोइङ स्टेडी अर डिक्लाइन तपाईले जुन सेवा प्रदान गरिदिनु भएको थियो त्यसमा तपाईको मार्केट के छ विद्यार्थीहरु पहिला भन्दा बढेर आएका छन् मार्केट ग्रोइङ छ हैन विद्यार्थी खचाखच छन् कार्यक्रम थप्दै जानु भएको छ विद्यार्थी बढिरहेका छन् मार्केट ग्रोइङ छ स्टेडी उस्तै छ अथवा डिक्लाइनिङ छ इज योर मार्केट शेयर ग्रोइङ मार्केट शेयर भने चाहिँ त्यो मार्केटको ओभरअल शेयरमा तपाईले कति प्रभुत्व राख्नुहुन्छ त्यो तपाईको मार्केट शेयर चाहिँ कस्तो छ ग्रोइङ छ स्टेडी छ डिक्लाइनिङ छ के छ व्हाट इज द नीड अफ द इन्डस्ट्री इन्डस्ट्रीको नीड के छ स्किल ग्यापहरु के छन् यस्ता कुराहरु चाहिँ एनालाइसिस अफ द मार्केटमा गर्नु त्यसपछि कम्पिटिटर एनालाइसिस भ्यालु क्रिएसन एनालाइसिस गर्नुपर्छ है मार्केटिङ गर्दाखेरि तपाईको कम्पिटिटर्स को हुन् भनेर पहिचान गर्नु पर्यो वाट कम्पिटिटर्स आर अफरिङ तपाईको कम्पिटिटर्सहरुले के दिइराछन् के कार्यक्रम चलाइराछन् अनि टिबेट इन्स्टिट्युसन्सहरुको कम्पिटिटर्स भनेको अरु टिबेट इन्स्टिट्युसन्स नै हुन् आफ्नो क्षेत्रमा भयो अब ती अरु इन्स्टिट्युसनहरुले के चलाइराखेका छन् के कार्यक्रमहरु चलाइराखेका छन् What are the strengths and weaknesses of your competitors? तपाईका कम्पिटिटर्सका सबल पक्ष कमजोरी पक्षहरु के हुन् त्यो तपाईले पहिचान गर्नुपर्छ How does your product or service create value to customers? तपाईको सर्भिसले तपाई विद्यार्थीहरुलाई कसरी भ्यालु क्रिएट गर्छ के मानेर फरक पार्छ How are you different from others? How do you stand out from the crowd? तपाई कसरी अरु भन्दा फरक हुन सक्नुहुन्छ What are your unique features and unique selling propositions? अघि पनि कुरा आउँदै थियो तपाईको युनिक फिचर्सहरु युनिक सेलिङ प्रोपोजिसन्सहरु के हो
युनिक सेलिङ प्रोपोजिसन्स भनेको के रहेछ भनिदिनुहोस् त मलाई। Can everybody tell me what unique selling proposition is? आफ्नो अलग पहिचानहरू एन्ड सेलिङ स्ट्राटेजिजहरू। यसलाई बुझ्नलाई एउटा म यहाँ के गरिदिन्छु है त। यहाँ एउटा भेन डायग्राम छ, त्यसमा यहाँनिर what you do well, तपाईले के राम्रो गर्नुहुन्छ एउटा पार्ट। अर्को what competitors do well, कम्पिटिटर्सहरूले के राम्रो गर्न सक्छन् भन्छ। र अर्को चाहिँ what customers want, कस्टमर्सहरूले के चाहन्छन्। त्यसरी तीनटा पार्टबाट हेर्दाखेरि यो एक नम्बरको कुरो चाहिँ के रहेछ भन्दा युएसपी रहेछ, युनिक सेलिङ प्रोपोजिसन छ। यो तपाईको विनिङ जोन हो। यो भनेको एक नम्बर भनेको कुन एरिया हो, व्हाट यु डु वेल र व्हाट कस्टमर्स वान्ट। कस्टमरले जे चाहन्छन् तपाईले त्यसैमा राम्रोसँग दिनुहुन्छ भने त तपाईको विनिङ जोन हैन। कस्टमर्सहरूले चाहिँ मानिलियो केयर गिभरको तालिम लिन चाहेका छन् र तपाईले त्यसैमा दखल गर्नु छ भने त्यो के हो, तपाईको विनिङ जोन। कस्टमर्सहरूले प्लम्बिङको तालिम लिन चाहेका छन् र तपाईको दखलले त्यसैमा दक्ष प्रशिक्षकहरू हुनुहुन्छ, वर्षौं अनुभव छ, त्यो तपाईको युनिक सेलिङ प्रोपोजिसन। तपाईले यसलाई बढाउने, यही युनिक सेलिङ प्रोपोजिसन्सलाई पक्रिने। अब यहाँ अरु पनि एरिया त छन्। यो 2 नम्बर भने के हो भने लुजिङ जोन हो। 2 नम्बर चाहिँ कस्टमरले के चाहेका छन् र कम्पिटिटर्सले के राम्रो गर्न सक्छन् भन्ने हो नि त। तपाईभन्दा कम्पिटिटरले त्यो कुरामा राम्रो सेवा दिएपछि त यो तपाईको लुजिङ जोन। यसमा तपाईले त्यतिकै सुरु गर्नु भने यु विल बी क्रस्ड भन्छ, तपाई त्यही कच्याककुचुक हुनुहुन्छ भन्छ। यसमा तपाईले के गर्नुपर्छ, स्ट्र्याटेजिकली जानुपर्छ। नम्बर 3 भनेको रिस्की जोन, तपाईले पनि गर्न सक्नुहुन्छ, कम्पिटिटरले पनि गर्न सक्छ। सो इट्स अ रिस्की जोन। र नम्बर 4 के हुन्छ, नम्बर 4 भने तपाईले के राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ र कम्पिटिटरले के राम्रो गर्न सक्छ। यो चाहिँ हु केयर्स। कतिपय अवस्थामा संस्थाहरूले एक आपसमा मेरो त यस्तो छ नि भन्छ, उसले मेरो त झन् यस्तो छ नि भनेर त्यो जुगाको लडाई गरिराखेको हुन्छ। यो नम्बर 4 भने जुगाको लडाई, जुगाको लडाईलाई हु केयर्स। यसमा यो जुगाको लडाई गरेर त्यसलाई केही फाइदा हुँदैन। यसमा चाहिँ ह्याभ फन वेस्टिङ योर टाइम भन्दो रहेछ। यहाँ चाहिँ तपाईको टाइम वेस्ट मात्रै हुन्छ। त्यसैले नम्बर 1 चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हुन्छ। अब डेभलपमेन्ट अफ मार्केटिङ अब्जेक्टिभ्स। अब यति एनालाइसिस गरिसकेपछि, सिचुएसनको एनालाइसिस गरिसकेपछि, कस्टमरहरूको एनालाइसिस गरिसकेपछि अब मार्केटिङ अब्जेक्टिभ्स तय गर्नुपर्छ। अब तपाईको सबै समग्र सिनारियो थाहा भयो, मार्केटिङ अब्जेक्टिभहरू तय गर्नुपर्छ। र यो मार्केटिङ अब्जेक्टिभ तय गर्दाखेरि संस्थाको ओभरअल भिजन मिसनसँग एलाइन हुने गरेर बनाउनुपर्छ। यो मार्केटिङ प्लान पनि त्योसँग विपरीत हुने गरेर बनाउनु हुँदैन भन्ने कुरा। त्यो भिजन मिसनसँग एलाइन हुने गरेर मार्केटिङ अब्जेक्टिभहरू तपाईले तय गर्नुपर्छ। अब्जेक्टिभहरू बनाउँदाखेरि यो तपाईलाई थाहा भएकै कुरा छ, स्मार्ट फ्रेमवर्कमा बनाइन्छ भन्ने छ। स्मार्टमा एस भनेको स्पेसिफिक, एम भनेको मेजरेबल, ए भनेको अचिभेबल, आर भनेको रिलेभेन्ट, टी भनेको टाइम बाउन्ड। जस्तो एउटा उदाहरणको लागि एउटा मार्केटिङको अब्जेक्टिभ के हुन सक्छ त भन्दा इन्क्रिज स्टुडेन्ट इनरोलमेन्ट इन टिबेट कोर्सेस, अथवा तपाईको कुनै एउटा प्रोग्राम हुन सक्छ बाई 25% इन द नेक्स्ट एकाडेमिक इयर। यसरी लेखियो भने चाहिँ के भयो, त्यो मार्केटिङ अब्जेक्टिभ हो। यसरी तपाईले के चाहेको हो त मार्केटिङबाट, विद्यार्थीको भर्ना त बढाउन चाहेको हो भने त्यो लेख्नु पर्यो। यो अब्जेक्टिभहरू यसरी तपाईले फर्मुलेट गर्नु। ओके, अब यति अब्जेक्टिभ बनाइसकेपछि अनि त्यो अब्जेक्टिभलाई मिट हुने गरेर अब स्ट्र्याटेजीहरू बनाउनुपर्छ, मार्केटिङ स्ट्र्याटेजीहरू बनाउनुपर्छ। जस्तो अघि भने 7 P, त्यसलाई विचार गरेर बनाउनुपर्छ। यहाँ मैले केही गाइडिङ क्वेसन्सहरू राखेको छु। दिज आर जस्ट द गाइडिङ क्वेसन्स। मार्केटिङ स्ट्र्याटेजी यही हुन्छ, यही नै फिट हो, यो सबैलाई लागू हुन्छ भन्ने त्यस्तो हुन्न। यी क्वेसन्सहरूलाई विचार गरियो भने you can develop your own marketing strategy. जस्तै तपाईले सर्भ गर्ने प्रोग्राम्सहरूको सन्दर्भमा त्यो प्रोग्राम चाहिँ नेपालको जब मार्केटमा डिमान्डमा छ कि छैन, यो कुरा विचार गर्नुपर्छ। डिमान्डमा छ के गर्ने, डिमान्डमा छैन के गर्ने, अथवा त्यो लोकेसनमा धेरैले त्यही प्रोग्राम चलाइरहेछन्, अब मर्ज गर्ने हो कि के गर्ने।
Are our programs aligned with industry needs and government policies? हाम्रो प्रोग्रामहरु इन्डस्ट्री निड्स र गभर्नमेन्ट पोलिसीहरुसँग अलाइन छ क्वालिटी र रिलेभेन्स हामीले त्यो प्रोग्राममा कसरी इन्स्योर गरेका छौं कतिपय हामी सचेत छौं त्यो प्रोग्राम सर्भ गर्दाखेरि केही एडिसनल सुविधाहरु हामीले केही दिएका छौं जस्तै क्यारियर काउन्सिलिङ गर्ने जब प्लेसमेन्टका कुराहरु जब फेयरहरु आयोजना गर्ने त्यसमा सहभागी बनाउने स्किल कम्पिटिसनहरु गराउने यी एडिसनल सर्भिसहरु पनि हामीले विद्यार्थीलाई दिएका छौं कि छैन लास्टमा डु वी नीड टु मेक चेन्जेस टु आवर प्रोडक्ट्स अर सर्भिस हामीले हाम्रो अहिलेको सर्भिसमा हामीले सञ्चालन गरेका कार्यक्रममा केही चेन्ज गर्नुपर्छ के चेन्ज जरुरी छ यसलाई सोचेर हामीले हाम्रो स्ट्र्याटेजीहरु बनाउनुपर्छ र स्ट्र्याटेजी बनाउँदाखेरि जे हामीले गर्न सक्छौं जे हाम्रो लिमिटेसन्स भित्र पर्छ त्यसलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ अर्को प्राइस हामीले शुल्क कति ल्याछ यो शुल्क कहिलेदेखि कायम छ हाम्रो कम्पिटिटर्सको शुल्कको तुलनामा हाम्रो शुल्क कस्तो हो महँगो हो सस्तो हो कस्तो हो विद्यार्थीले शुल्क कसरी तिर्नुपर्छ हैन स्कलरशिपहरु हामीले दिएका छौं कि छैन सहुलियत कोटाहरु छन् कि छैन अरु कुनै फाइनान्शियल एड प्रोग्रामहरु हामीसँग छ कि छैन यो शुल्कको बारेमा विद्यार्थी त्यसै अभिभावकले कसरी जस्टिफाई गर्न सक्छ यो शुल्क चाहिँ ठीक हो भनेर हामीले कसरी जस्टिफाई गर्न सक्छ यो कुरा बुझ्नुपर्छ शुड वी रिभ्यू एन्ड कन्सिडर डिफरेन्ट प्राइसिङ मोडल्स यसमा के रिभ्यू गर्नुपर्छ यो कुरालाई विचार गरेर हामीले प्राइसिङ स्ट्र्याटेजीहरु बनाउनुपर्छ अब प्लेसको कुरा प्लेस भनेको एक्सेसिबिलिटी एन्ड डिस्ट्रिब्युसन हो पनि भनिसके मैले हाम्रो इन्स्टिट्युट इजिली एक्सेसिबल ठाउँमा छ जस्तो दुर्गम ठाउँका मान्छेहरूलाई हाम्रो इन्स्टिट्युटसम्म पहुँच दिनको लागि हामीले के व्यवस्था गरेका छौं छात्रावासको व्यवस्था गरेका छौं कि अथवा गर्ने हो कि यस्ता कुराहरू यो प्लेससँग रिलेटेड स्ट्र्याटेजीहरुमा पर्छ अर्को महत्त्वपूर्ण प्रमोसन भनेको प्रचार प्रसार हाम्रो बारेमा प्रचार प्रसार गर्नको लागि इफेक्टिभ मार्केटिङ च्यानलहरु के हुन सक्छ डिजिटल मिडियाहरु के हुन सक्छन् प्रिन्ट मिडियाहरु के हुन सक्छन् टिभी हुन सक्छ रेडियो हुन सक्छ कि के हुन सक्छ हाम्रो ठ्याक्कै टार्गेट अडियन्समा पुग्ने त्यो बारेमा सोच्नु पर्छ यस्तै प्रमोसनलाई ध्यान दिएर हामीले कम्युनिटी आउटरिच प्रोग्रामहरु राख्ने गरेका छौं कि छैनौं कम्युनिटीमा गएर हामीले कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने विभिन्न क्याम्पहरु सञ्चालन गर्ने कम्युनिटीमा भएका देखिएका समस्याहरु प्राविधिक समस्याहरु समाधान गरिदिने गरी हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौं कम्युनिटीको ओनरशिप संस्थाको सस्टेनेबिलिटीको लागि असाध्यै महत्त्वपूर्ण हुन्छ त्यसैले त्यसलाई पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ Are we utilizing social media and other digital platforms effectively to interact with our target audience and promote our institutions? अहिले सोशल मिडियाको जमाना छ सोशल मिडियालाई हामीले कसरी युटिलाइज गरिरहेका छौं त्यो कुरा विचार गर्नुहोस् Should we invest in paid online advertising to reach a specific audience based on demographics, interest and location? अहिले त कुन डेमोग्राफीमा पुग्ने कस्तो इन्ट्रेस्ट भएको ग्रुपमा पुग्ने कुन लोकेसनमा भएको विद्यार्थीहरुसँग अथवा ती व्यक्तिहरुसँग पुग्ने त्यसरी एडभर्टाइजमेन्टहरु पुर्याउन सकिन्छ त्यसमा इन्भेस्ट गर्नुपर्ने हो कि त्यो विचार गरेर हामीले यदि त्यस्तो हो भने त्यस्तो स्ट्र्याटेजीहरु बनाउनुपर्छ Can we encourage satisfied students and alumni to share positive reviews and testimonials about their experiences? हाम्रा एल्युमिनीहरु छन् ग्रेजुएट्सहरु छन् जसले चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा सफलता हासिल गरेका हुन सक्छन् त्यस्ता एल्युमिनीहरुलाई ल्याएर उनीहरुको रिभ्युजहरु उनीहरुबाट चाहिँ केही भनाउने हो कि त्यो गर्न सक्छौं अब यस्ता प्रमोसनको स्ट्र्याटेजीहरु धेरै छन् हैन जस्तो तपाईहरुले युज गरिरहेका केही कमनली युज प्रमोसन स्ट्र्याटेजी टुल्स एन्ड टेक्निक्स के होला त भन्नुस् त के प्रयोग गर्दै हुन्छ सोशल मिडिया अब अस्ति त्यो एसी को सोशल मिडिया
अभिमुखीकरण कार्यक्रम तथा जनचेतना कार्यक्रम धेरै कमजोर भइसक्यो पहिला त पागल हो अब जमाले चिनी मलाई भनेर अब त आफै सिद्धिनु लत्रिन्छ ल ठुवा तेरी तपाईँमा हाम्रो अब चिनी मन्चस भनिदिनु पर्छ क्या तपाईँ भनिदिनु पर्छ कि भनिदिनु यो लट्ठुवालाई तर कुरो भन्दैन त पऱ्यो अस्ति नै एडभर्टाइजिङ सोशल मिडिया हैन एनुअल रिपोर्ट्स सेलिब्रिटी इन्डोर्समेन्ट्स यसलाई नठोकिकन खुट्टा भाँचे मात्रै बोल्न अन्त भन्या त होइन उसले अब तल केही भन्नुभयो कि भनिदिन्छ माइक अफ गरौँ न माइक जे पनि पछि भन्छ कि फेरि यो रामगिरीले अब त्यस्तो अस्ति म बर्बादै भनेको थिएँ तैँले यति करोड मैले मलाई कति उसलाई यति करोड पैसा जस्टिन can you please meet हो जस्टिन म्युट माइक तपाईँ हुँदा के कुराहरू होइन अब host can you please mute this फलानाको यस्तो हो नि यसको नहुने Please mute the mic. I request the IT team to mute the mic. So there are different common tools and techniques for promotion. मैले केही लिस्ट मात्रै गरेँ हैन यो धेरै हुन सक्छ अब यसमध्ये हामीले के गर्न सक्छौं यी मध्येका केही उपयोगी अथवा प्रभावकारी टुल्स एन्ड टेक्निक्सहरू हामीले युज गर्न सक्छौं हैन धेरै हुन सक्छ अगाडि है त अब पिपुल्स रिलेटेड भएको कुरा गर्दाखेरि Are our instructors well trained and industry experienced? Do we ensure high quality service for students and parents? Are we actively engaging with employers to understand their workforce needs? यो कुराहरु हामीले विचार गर्नुपर्छ त्यसपछि प्रोसेसको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो सर्भिस डेलिभरी अपरेसन्सका कुराहरु के छ कस्तो छ त्यो बारेमा हामीले कसरी अझ बढी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरुलाई विचार गरेर त्योसँग रिलेटेड स्ट्र्याटेजीहरु हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ जस्तो हामीले स्टुडेन्ट एडमिसन गर्दाखेरि इनरोलमेन्ट गर्दाखेरि त्यो स्मुथ र एफिसिएन्ट बनाउन सकेका छौं कि छैनौं त्यो प्रक्रियालाई त्यसले पनि प्रभाव पार्छ त्यस्तै गरेर विद्यार्थीहरुलाई प्रयोगात्मक अभ्यासमा जोड्नका लागि हामीले कस्तो कस्तो कुराहरु गरिरहेका छौं त्यो कुरा विचार गर्नुपर्छ र हामीले जुन पढाउने तालिम दिने कुरा गरिरहेका छौं त्यसमा निरन्तर सुधारका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा विचार गर्नुपर्छ नेक्स्ट वान फिजिकल एभिडेन्समा हाम्रो उपस्थिति कस्तो छ हाम्रो फिजिकल प्रेजेन्स कस्तो छ हाम्रो ल्याबहरु क्लासरुमहरु ट्रेनिङ फ्यासिलिटिजहरु यी वेल इक्विप्ड छन् कि छैनन् त्यो विचार गर्नुपर्छ र त्यसका लागि हामीले स्ट्र्याटेजी बनाउनुपर्छ मान्छेलाई विद्यार्थीलाई राम्रो सेवा दिने र त्यहाँबाट सन्तुष्ट बनाएर पठाउने बेलासम्म मार्केटिङ केन्द्रित हुँदाखेरि यी सबै कुराहरूको बारेमा हामीले विचार गर्नुपर्छ यसलाई मैले अब सबै पोइन्ट वाइज गरिन अब यति यी कुराहरुलाई विचार गरेर हामीले मार्केटिङ स्ट्र्याटेजीहरु बनाउन सक्छौं र यति स्ट्र्याटेजीहरु बनाइसकेपछि ती हामीले बनाएका स्ट्र्याटेजीहरुलाई के काम गर्नुपर्ने हो त्यसलाई अझ डिटेल गर्नुपर्छ त्यो डिटेल स्ट्र्याटेजीको ठ्याक्कै गर्ने काम के हो त्यो एक्टिभिटीलाई हामीले ट्याक्टिक्स भन्छौं त्यो ट्याक्टिक्स पूरा गर्नलाई कति बजेट चाहिन्छ कति जनशक्ति चाहिन्छ त्यसैले अनि हामीले बजेटिङ गर्ने र रिसोर्स एलोकेसन गर्ने काम गर्नुपर्छ र त्यो हाम्रो
बजेट र रिसोर्स एलोकेसन सहितको प्लानको आधारमा अब कार्यक्रमको इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुपर्छ र हाम्रो कार्यक्रम मार्केटिङ जुन क्याम्पेन छ त्यो क्याम्पेनको प्रभावकारिता कस्तो भयो त्यो प्रभावकारिताको मेजरमेन्ट गर्ने र यो निरन्तर हुने प्रक्रिया भएको हुनाले फेरि त्यसमा के सुधार गरेर अझ राम्रो बनाउन सकिन्छ त्यो पर्फर्मेन्स मेजरमेन्ट गरेर अप्टिमाइजेसन गर्नुपर्छ। यो यति कुराहरू चाहिँ यो मार्केटिङ स्ट्राटेजिजहरू बनाउँदाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू हुन्। अब मैले अघि पनि भने हामीले प्रशिक्षार्थीहरूलाई ल्याउने आकर्षित गर्ने भर्ना गर्ने मात्रै ठुलो कुरो भएन, त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो त हो। त्यसरी भर्ना गरिसकेको प्रशिक्षार्थीलाई हामीले राम्रोसँग सेवा दिएर त्यहाँबाट जाने बेलामा सन्तुष्ट बनाएर पठाउन सक्यौँ भने उसले हाम्रो इन्स्टिट्युसनको एम्बेसेडर भएर काम गर्छ। द्याट्स एनदर काइन्ड अफ मार्केटिङ होइन। त्यसका लागि त्यो विद्यार्थी त्यो कस्टमरलाई फोकस गरेर हामीले सेवा प्रदान गर्नुपर्छ। अब यो कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन भने के हो त भन्दाखेरि यसलाई बुझ्ने एउटा फर्मुला हुन्छ। पर्फर्मेन्स माइनस एक्सपेक्टेसन गर्दाखेरि के हुने रहेछ भने तिनवटा कुरा हुने रहेछ। कि त यो पर्फर्मेन्स ग्रेटर हुने रहेछ एक्सपेक्टेसन भन्दा नम्बर 1 सबैभन्दा माथि देखाएको। यसमा पर्फर्मेन्स र एक्सपेक्टेसनलाई तुलना गरेर हेर्दाखेरि पर्फर्मेन्स बढी देखियो, एक्सपेक्टेसन भन्दा पनि पर्फर्मेन्स बढी भयो। यस्तोमा के हुन्छ भने मच बेटर देन एक्सपेक्टेड पायो सेवाग्राहीले। यो दुईटामा के भयो, यो दोस्रोमा के भयो भने दुईटा यो बारहरू बराबर छ भने पर्फर्मेन्स एक्सपेक्टेसन जस्तो दियो पर्फर्मेन्स पनि त्यस्तै हो, एज एक्सपेक्टेड पायो। अर्को यो पर्पल कलरको एक्सपेक्टेसन चाहिँ बढी भयो, यो ब्लू कलरको पर्फर्मेन्स चाहिँ के भयो लेस भयो। अब एक्सपेक्टेसन भन्दा राम्रो सेवा दिन सक्यो भने त्यो कस्टमर चाहिँ डिलाइटेड कस्टमर हुन्छ। ऊ चाहिँ हामीप्रति लोयल हुन्छ, त्यहाँ पढ्नुपर्छ, त्यहाँको बारेमा प्रचार प्रसार गर्नको लागि ऊ तयार हुन्छ। त्यो डिलाइटेड कस्टमर आफ्नो आफन्तलाई पनि पठाउँछ, त्यहाँ जाऊ, त्यहाँ पढ, त्यहाँ राम्रो छ, त्यहाँ ठिक छ भनेर भन्छ। अब उसको एक्सपेक्टेसन अनुसार पर्फर्मेन्स ठ्याक्कै मिट भयो तर डिलाइटेड चाहिँ भएन भने अब यो यस्तो मान्छे चाहिँ ठिकै हो, अन्त पनि यस्तै हो, यहाँ पनि त्यही त पाइयो नि भन्छ। उसले चाहिँ आफूलाई रिफरल गर्ने नगर्ने कुरामा त्यो चाहिँ भल्नरेबल हुन्छ। उसले गर्न पनि सक्छ, नगर्न पनि सक्छ। वर्स देन एक्सपेक्टेड भयो भने चाहिँ त्यस्तो कस्टमर डिसस्याटिस्फाइड हुन्छ। त्यसले गएर मार्केटमा गएर के भन्छ भने त्यो कलेज र त्यो स्कुलमा चाहिँ जाँदैन जब खत्तमै छ भनेर त्यसले नेगेटिभ मार्केटिङ हुन्छ। त्यसैले त्यो चाहिँ वर्क एन्ड टक भनेर त्यहाँ छ। र त्यसैले यो कस्टमर सेटिस्फ्याक्सनको यो तीनटा आयामहरूलाई हामीले विचार गर्नुपर्छ र हामीले फोकस चाहिँ डिलाइटेड कस्टमर पठाउने कुरामा फोकस गर्नुपर्छ होइन। अब मार्केटिङ स्ट्राटेजिक मार्केटिङ प्लान बनाउनको लागि फ्रेमवर्क म यहाँ प्रस्तुत गर्दैछु। फ्रेमवर्कमा सबभन्दा सुरु इन्ट्रोडक्सन अफ योर बिजनेस, त्यसपछि नेक्स्ट सिचुएसन एनालाइसिस, थर्ड मार्केटिङ अब्जेक्टिभ्स। हामीले 4-5 वटा मार्केटिङ अब्जेक्टिभ, धेरै पनि होइन। अनि त्यसपछि मार्केटिङ स्ट्राटेजिजहरू बनाउने, अघि भनेका 7 P'लाई आधार मानेर हामीले मार्केटिङ स्ट्राटेजिजहरू बनाउने र त्यो स्ट्राटेजिजलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो ठ्याक्कै एक्सन प्लान बनाउने। त्यसमा हाम्रो एक्टिभिटिज के हुने, त्यो एक्टिभिटिज गर्नलाई रेस्पोन्सिबल को हुने, त्यो कहिलेसम्ममा गरिसक्ने हो, 1 महिनामा, 2 महिनामा अथवा 1 वर्षभित्रमा त्यो टाइमलाइन तोक्ने, त्यसका लागि कति स्रोत साधन चाहिन्छ त्यो बनाउने र केपीआईज भनेको की पर्फर्मेन्स इन्डिकेटर्स, त्यो एक्टिभिटी भएको नभएको जाँच्ने मापदण्ड के हो त। जस्तो तपाईँले चाहिँ रेडियो प्रोग्राम चलाउनु भयो भने त्यो रेडियो प्रोग्राम चलिसकेपछि त्यो कुन गुणस्तरको चल्यो, कसरी चल्यो भनेर के का आधारमा जाँच्ने भन्ने कुराहरूलाई की पर्फर्मेन्स इन्डिकेटर्स हुन्छ, त्यो समेत खुलाएर एक्सन प्लान बनाउने र यसरी स्ट्राटेजिक मार्केटिङ प्लान बनाएर इम्प्लिमेन्टेसनमा गइयो भने हामीले हाम्रो सेवालाई अझ बढी प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउन सक्छौँ। यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि केही प्रश्न, केही अथवा छलफल गर्नुपर्ने कुरा केही छ? म धेरै बेर बोलेँ, अब तपाईँहरूको कुरा एकछिन सुन्छु। होइन सर, हुन्छ त्यस्तो केही छैन सर। छैन
सुनिरहेको छ सर अब प्रश्न चाहिँ केही पनि छैन क्लियर छ भनेको सर ओके हस् हस् सर मलाई एउटा सानो कुरा सरसँग जानकारी दिन मन थियो सर यो अब ओभरअल अब यो मार्केटिङ स्ट्राटेजीको सरले एकदमै राम्रो एउटा आउटलाइन एउटा मार्केटिङ प्लान्सको बारेमा विथ डाटा सहित एउटा एक्सपेक्टेड के छ कस्तो गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सरले एकदमै राम्रो प्रेजेन्टेसन दिनुभयो म एकदम खुसी लाग्यो मेरो नाम चाहिँ सर निरज अधिकारी यहाँ सुमिमाको प्राथमिक शिक्षालय भोजपुरदेखि सर सिभिल कोअर्डिनेटर सर यो अहिले जति पनि अब हाम्रो अहिले यो एससीको रिजल्टको आउटकम हेर्दै गर्दा र इनरोलमेन्टको प्रब्लम्सहरू जुन देखिरहेछ नि अब यो भनेको त एउटा हाम्रो प्राइमरी अब अहिलेको समस्या नै हो भन्दा पनि हुन्छ त्यसपछि ब्रान्डिङको कुराहरू आउने कुराहरू छँदै नै छ सर है अब यो हुँदाहुँदै पनि यति हुँदाहुँदै नि जस्तो कि अब हाम्रो सिटिभिटी एज अ काउन्सिल यो अब टिबेट जसरी हामीले टिबेट अर्गनाइजेसनको एउटा जो रिब्रान्डिङ गर्ने कुरा भन्ने कुराहरू आउँछ यो हामीले जहिले पनि यो करियर पाथवेलाई चाहिँ हामीले फर्स्ट चोइसमा ल्याउनुको निम्ति सेकेन्ड अप्सनमा राख्नुभन्दा पनि फर्स्ट चोइसमा लिनुको निम्ति चाहिँ हामीले सिटिभिटीले चाहिँ कस्ता खालको प्लानहरू चाहिँ गरिरहेछन् अथवा कस्ता खालको एफोर्टहरू चाहिँ गरिरहेछन् ताकि चाहिँ टिबेट रुरल एरियामा अथवा कुनै पनि मार्जिनल कम्युनिटीहरूलाई चाहिँ कसरी हामीले अपलिफ्ट गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ कस्ता खालको प्लान्सहरू अथवा पोलिसिजहरू के छ अलिकति सरले यसो जानकारी गराइदिनु भयो चाहिँ अलिकति हामीलाई पनि अलिकति जानकारी यसलाई स्ट्राटेजिक एउटा मार्केटिङ प्लानकै हिसाबले अथवा यही तरिकाले नै पनि अलिकति इलाबोरेट गरिदिनु भयो भने हामीलाई अलिकति चाहिँ जानकारीमूलक हुन्थ्यो भन्ने यो नयाँ नौलो कुरो केही नभएर हामीले गरिरहेको कुरालाई थप प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा नै हो यो मार्केटिङ स्ट्राटेजी त्यसैमा यो केन्द्रित हुन्छ त्यसमा अब हाम्रो निरज सरले सोध्नु भएको चाहिँ यो हामीले अब सिटिभिटीले हेड अफिसबाट चाहिँ यो मार्केटिङ स्ट्राटेजीहरूलाई अझ अथवा हाम्रो मार्केटिङलाई प्रभावकारी बनाउनलाई विद्यार्थी भर्ना गर्नलाई अझ राम्रो बनाउनलाई उनीहरूको ग्रेजुएटहरूको क्यारियर पाथवेलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा अब हामीले प्रयास गरिराखेका छौँ होइन जस्तो अब यहाँ अघि पनि मैले भने त्यो विद्यार्थी भर्ना प्रक्रियामा जुन चाहिँ प्रोसेस छ नि प्रोसेस लामो भएर पनि कति विद्यार्थीले त्यसलाई झन्झटिलो मानेका छन् अब यसपालि चाहिँ यो विद्यार्थी भर्ना गर्दाखेरि त्यो भर्ना प्रक्रियालाई सकेसम्म सहज बनाउने विद्यार्थीलाई चाहिँ त्यो प्रवेश परीक्षा त्यसपछि गएर त्यसको चाहिँ उत्तर पुस्तिका परीक्षण अनि नतिजा प्रकाशन गर्दाखेरि धेरै समय कुद्नु पर्ने अवस्था हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि पनि फर्म भरिसकेका विद्यार्थीहरू पनि यो त के हो या त हुने कि नहुने हो भनेर छोडेर जाने अवस्था छ त्यसलाई कसरी चाहिँ छिटो छरितो गर्न सकिन्छ भनेर त्यो एउटा काम एक्सर्साइजहरू भइरहेको छ होइन अनि अब यो लगायतका चाहिँ अब मिडियाहरूमा पनि जस्तो रेडियो नेपालमा चाहिँ जस्तो प्रमोसनको अहिले मैले कुरा गरेँ नि रेडियो नेपालबाट आज बिहान पनि होइन आज बिहान पनि एउटा कार्यक्रम थियो हामीले सुनेको थियो प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा रेडियो कार्यक्रम भन्ने यस्ता कार्यक्रमहरू भइरहेका छ तर अब के कुरो भयो भने नि निरज सर सुन्दै हुन्छ के कुरो भयो भने नि यो चाहिँ सबैले मिलेर गर्नु पर्यो सबै चाहिँ यसमा दत्तचित्त भएर लाग्नु पर्यो माथि टप म्यानेजमेन्टमा पोलिसी लेभलमा बस्नेदेखि लिएर शिक्षालयमा हुनेहरू सबैले दत्तचित्त भएर लाग्यौँ र गर्यौँ भने यो असम्भव कुरा छैन यति होइन अब अन्तिममा आइसकेको छु मेरो प्रेजेन्टेसनको यो एउटा भियतनामको लागि एउटा चाहिँ टिबेट प्रमोसन टुल किट भन्ने तयार भएको रहेछ यो एउटा जर्मन सहयोगमा त्यहाँको अवस्था स्टडी गरेर त्यो भियतनाममा यो टिबेटलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भनेर एउटा डकुमेन्ट तयार भएको छ टिबेट प्रमोसन टुल किट भनेर यो वेबसाइटमा पनि पाइन्छ हजुरले त्यहाँबाट नि हेर्न सक्छ त्यो डकुमेन्ट हेर्दाखेरि मलाई राम्रो लागेको चाहिँ 10 टिप्स फर मार्केटिङ एन्ड कम्युनिकेसन एक्टिभिटिज फर टिबेट जब हामी मार्केटिङ स्ट्राटेजीहरू बनाइरहेका हुन्छौँ
अथवा प्रमोसनल स्ट्राटेजीहरू बनाइरहेको हो त्यतिखेर हामीलाई असाध्यै काम लाग्ने हामीले ख्याल गर्नुपर्ने 10वटा टिप्सहरू रहेछन् है। पहिलो कुरो के रहेछ भने फोकस अन क्वालिटी। क्वालिटीमा हामीले ध्यान दियौँ भने त्यो नै सबैभन्दा ठुलो मार्केटिङ। अकबरी सुनलाई कसी लाउनु पर्दैन भन्ने त हाम्रा पुर्खाहरूले भन्ने गरे त्यतिकै होइन रहेछ। यदि हामीले क्वालिटी सर्भिस दिन सक्यौँ भने त्यहाँबाट सेवा लिएर जाने सेवाग्राही अथवा हाम्रो ग्रेजुएटले आफै मार्केटिङ गर्छ, आफै प्रचार प्रसार गर्छ। सो फोकस अन क्वालिटी। हामीले क्वालिटी युक्त जनशक्तिहरू उत्पादन गर्न सक्यौँ र उद्योग व्यवसाय पठाउन सक्यौँ भने त्यहाँको उद्योगीले आफै प्रचार प्रसार गर्छ। मलाई त शून्य बहुप्राविधिक शिक्षालयबाट पढेको ग्रेजुएटहरू चाहियो भन्छ। त्यसैले फोकस अन क्वालिटी, क्वालिटी चाहिँ फर्स्ट कुरा रहेछ। त्यसैले क्वालिटीलाई तिम्रो र मेरो हाजिरी हो ध्यान दिने कुरा पहिलो संग्रामहरू। त्यसपछि दोस्रोमा गए है, नो योर टार्गेट ग्रुप्स। हाम्रो टार्गेट ग्रुप को हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले ठ्याक्कै पहिचान गर्नुपर्ने छ। त्यो अनुसार हामीले हाम्रो मार्केटिङका एक्टिभिटिजहरू पर्फर्म गर्नुपर्ने छ। कहिलेकाहीँ हामीले मार्केटिङका कार्यक्रमहरू गरिरहेका हुन्छौँ तर हाम्रो ठ्याक्कै टार्गेट ग्रुपमा नपुगेको कारणले त्यसले रिजल्ट नदिँदो रहेछ। त्यसैले हाम्रो टार्गेट ग्रुप को हो, उसले कुन मिडिया प्रयोग गर्छ, उसले के चलाउँछ, त्यसलाई विचार गरेर त्यो अनुसारका हाम्रा प्रमोसनल प्रोग्राम्सहरू गर्न सक्यौँ भने मात्रै त्यसले उपलब्धि दिने रहेछ। त्यस्तै गरेर हामीले प्यारेन्ट्स र फ्यामिली मेम्बर्सलाई पनि विचार गर्नुपर्ने छ। विद्यार्थीले कहाँ गएर पढ्ने भन्ने कुरामा निर्णय गर्नको लागि उनीहरूका अभिभावक, उनीहरूको परिवारका मेम्बरहरूको ठुलो इन्फ्लुएन्स हुँदो रहेछ। तिनीहरूमा चाहिँ इन्फ्लुएन्सर्सको रूपमा लिँदो रहेछ। त्यसैले त्यो प्यारेन्ट्सहरूलाई पनि गएर भेट्ने, कन्भिन्स गर्ने अथवा प्यारेन्ट्सहरूको सम्म पुग्ने गरेर हामीले त्यो सूचना सम्प्रेषण गर्न जरुरी रहेछ। नेक्स्ट चाहिँ क्रिएट पोजिटिभ इमोसन्स। यो भनेको के हो भने अहिले त अब यति धेरै संस्थाहरू भए, सबैले प्रचार प्रसार गर्ने भए होइन। अब जस्तो भर्नाको बेलामा त इन्टरनेटमा अथवा फेसबुकमा हेर्न भने फलानाले पनि भनेको छ, फलानाले पनि भनेको छ, फलानाको स्कुलमा पनि छ। त्यस्तो बेलामा के पनि हुने रहेछ भने एउटा संस्थाले अर्को संस्थालाई बदनाम गराउने नियतले पनि त्यस्ता नेगेटिभ मार्केटिङहरू गर्ने डर हुँदो रहेछ। त्यस्तो अवस्थामा पनि डिफेन्ड गर्नको लागि हामीले सोच्नुपर्ने रहेछ र हाम्रा उपलब्धिहरू के हुन्, हाम्रा सबल पक्षहरू के हुन्, त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रचार प्रसार गरेर एउटा सकारात्मक वातावरण निर्माण गर्नमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने रहेछ। अर्को इन्गेज टिभेट एल्मुनी अर करेन्ट टिभेट ट्रेनिज। हाम्रा एल्मुनीहरूलाई त्यस्तै गरी अहिले पढिरहेका विद्यार्थीहरूलाई पनि हामीले हाम्रो यो मार्केटिङमा सामेल गराउनु पर्ने रहेछ है। यो कुराहरूमा विचार गर्नुपर्ने छ। अर्को बी प्रोएक्टिभ इन कम्युनिकेसन। जसले जुन सेवाग्राहीले हाम्रो संस्थामा केही बुझ्न खोज्छ अथवा सेवा लिनलाई सम्पर्क गर्छ, तिनीहरूको चाहिँ फोन उठाउने, तिनीहरूलाई इमेल गरेका छन् भने इमेलमा रेस्पोन्स गर्ने होइन। त्यो मेसेन्जरमा कल गरे हुनसक्छ अथवा मेसेन्जरमा सम्पर्क गरे हुनसक्छ, भाइबरमा गरे हुनसक्छ। त्यस्तोहरूलाई चाहिँ तुरुन्तै रेस्पोन्स गर्ने, यसले ठुलो अर्थ राख्दो रहेछ। त्यसैले त्यो प्रोएक्टिभ हुने, कम्युनिकेसनमा प्रोएक्टिभ हुने, आफ्ना कुराहरू चाहिँ बेला बेलामा प्रचार प्रसार गर्ने, यो कुराहरू विचार गर्ने भन्ने रहेछ। अर्को क्रिएट बेनिफिसियल पार्टनरसिप्स। विभिन्न उद्योगी व्यवसायहरूसँग अथवा स्थानीय कम्युनिटीसँग, स्थानीय पालिकासँग साझेदारी गर्ने, ताकि पालिकालाई पनि केही फाइदा होस्, हाम्रो शिक्षालाई पनि फाइदा होस्। त्यस्ता खालका बेनिफिसियल पार्टनरसिप्स कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ त्यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने रहेछ। नम्बर 8, प्रमोट द इन्गेजमेन्ट अफ द बिजनेस सेक्टर। आफ्नो लोकालिटीमा भएका बिजनेस सेक्टरहरू अथवा आफ्नो एरियामा भएका बिजनेस सेक्टर्सहरूसँग साझेदारी गरेर कार्यक्रमहरू चलाउने यो प्रयास हामीले गर्नुपर्छ। त्यसपछि गेट लोकल मिडिया कभरेज अफ योर ट्रेनिङ पार्टनरसिप। त्यो हामीले पार्टनरसिप गरेका कुराहरू अथवा हामीले गरेका कुराहरू चाहिँ मिडियाबाट प्रचार प्रसार गर्ने कामहरूमा ध्यान दिनुपर्ने रहेछ। लास्टमा 10औं नम्बरमा 10th चाहिँ के छ भने प्रमोट इन्क्लुजन एन्ड जेन्डर इक्वालिटी इन टिबेट। हाम्रो टिबेटमा चाहिँ यो
समावेशितालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने, यो जेन्डर इक्वालिटीलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने भएको हुनाले त्यस्तो ग्रुपलाई पनि कसरी हामीले आकर्षण गर्न सक्छौँ, त्यस्तो ग्रुपलाई पनि कसरी सेवा दिन सक्छौँ भन्ने ढङ्गले सोचेर हामीले मार्केटिङ एन्ड कम्युनिकेसन एक्टिभिटिजहरू कन्डक्ट गर्यौँ भने हाम्रो सेवा प्रवाह चाहिँ बढी प्रभावकारी हुन्छ। यी 10वटा टिप्सहरू जुन चाहिँ भियतनामको कन्टेक्स्टमा प्रपोज गरिएको टिप्सहरू थियो, त्यो भियतनाममा मात्रै नभएर हाम्रो नेपालमा पनि यी टिप्सहरू उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेछन् भन्ने लागेर मैले यहाँहरूमा यो सेयर गरेँ। र यहाँका थप केही जिज्ञासाहरू, केही कमेन्ट्सहरू छन् भने प्लिज अहिले प्रेजेन्टेसन गरेका कुराहरूमा हुन्छ। Over to you. If so, I am in the end of my session. र यहाँ चाहिँ एकजना अमेरिकी उद्योगी हेनरी फोर्ड को एउटा भनाइ छ। के छ भने whether you think you can or you think you can, you are right. अर्थात् तपाईँ सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँ सक्नुहुन्न, के तपाईलाई सक्छु जस्तो लाग्छ अथवा तपाईलाई सक्दिन जस्तो लाग्छ, जे सोचे पनि तपाईँ ठिक हुनुहुन्छ। यो भनाइमा यति मात्रै कुरा छैन। तपाईलाई सक्छु जस्तो लाग्छ तपाईँ सफल हुनुहुन्छ, तपाईलाई सक्दिन जस्तो लाग्छ तपाईँ असफल हुनुहुन्छ। त्यसैले सक्छु भन्ने आत्मविश्वास राखौं र अगाडि बढौं, हामी पक्कै सफल हुन्छौं। अघि सुरुमा मैले सेयर गरेको कथामा पनि पहिलो व्यक्तिले सक्दिन भन्ने लाग्यो, उ त्यहाँबाट फर्केर गयो, निराश भएर गयो। दोस्रो व्यक्तिले होइन म सक्छु जस्तो भन्ने आत्मविश्वास थियो उसको र उसले प्रयास गर्यो र लास्टमा उ सफल भयो। सोच्न जे पनि पाइयो, म सक्छु जस्तो नि पाइयो, म सक्दिन भन्ने नि पाइयो, तर सक्छु भनेर निरन्तर लागिरहने भने सफल भइन्छ भन्ने चाहिँ हेनरी फोर्डको भनाइ रहेछ। यो भनाइ सहित मैले अहिलेको यहाँ प्रेजेन्टेसन अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु। I'd like to conclude my presentation. These were the sources that I consulted while developing my presentation slides. With this, I'd like to conclude. Thank you very much. So, okay, fine, everyone. So, thank you for your response. Do you know this person? This person who is drinking a soft drink in this particular picture? How many of you know this person? What is his name? Santa. Santa Claus. Santa Claus, right? Absolutely correct. I hope all of you know him, right? So Yes. my question is, why he does not wear any other color other than red and white? Why he does not wear a clothes made up of any other? Sorry. Yeah. I received any answers here? It might Hello? represent celebration. It is in celebration, but you can wear a different color, sir, ma'am. So can you Christmas. repeat the question? Mainly once Santa again? Claus color is for Christmas and celebration is red and white. So it might capture that sentiment. Okay. Ma'am, but again in Christmas you wear different color clothes, right? In any festival, it is not always white and red, because Christmas is not always white and red only. It is only the Santa Claus wears. So that's the question was, why Santa Claus wear white and red only, always? Okay, let me come back to this. Who is he? Do you know this person? Who is he? He's Santa Claus, but who is he? Or who was? Giver. Who he was? Sorry? Giver. He Giver. distributes gifts. So what is he a real person or a fictitious one?
Fictitious. Fictitious, right? Means, see, was it really in Yes, sir. Fictitious. fictitious? Okay. Yes. Okay. So let me tell you, you are all correct, but let me give the answer why he were red and white only. Because red and white is the color of Coke. If you look at it, if you look at the Coke logo or brand, it's always red and white. And this particular character is the character born by the marketing campaign of the Coke. So that's why you will always see him drinking Coke, not Pepsi, which is the competitor of Coke. You see number of advertisements, you see any other things, you will never see him drinking a Pepsi. He will always drink a Coke. The reason is simple, because it is the birth. So that is the power of brand. Now you think it is a part of culture, right? I hope I'm making sense here. So what we are talking of today is the brand. So you can think of number of things which become synonymous with the brand itself. How many of you have fridge at your home? Just raise hands. Electronically, or you can switch on your cameras and show it to me. So how many of you have fridge at your hands? At your home? Just raise hands. Okay, let me tell you, I can bet that none of you have a fridge at your home. Though I have not visited, but I have a special powers. I can see from here your house, your home, and can bet on that. Anyone would like to have a bet? Refrigerator. Absolutely correct, madam. Fridge was actually the brand of a company which launched refrigerator. It became synonymous with refrigerator. The same way we many times use, if we want to have a photocopy, we says, I don't know, but in India we says many times, get the Xerox, right? Xerox is not the actual word. Xerox was the company which launched the photocopier, right? But it has become synonymous. Yes, Sandesh sir, you want to say something? No, sir. Hello? It's not me. Okay. That is the power of brand, or what we can say branding, that it sometimes becomes synonymous with a product. So we are going to talk today of this particular branding only, branding and marketing for that matter. I hope, so what is a brand? Brand in generic is nothing but, you can define it in the terms of name, term, sign, symbol, or design, or a combination of them. Intended, what is the intention here? Intention is to differentiate. Differentiate from who? Competitors. Because I want to declutter. I want to declutter my offering. There is large number of competition, and I want to, separate myself out from the crowd. That's why I create a brand. So this is, it can be anything for that matter, right? Please keep in mind, it can be anything. It can be a name, it can be a term, it can be a sign, symbol, design, anything, or a combination as well, right? So the biggest aspect here is, if you want to ask me, brand is nothing but a promise. Promise by whom? Promise by the seller. Promise by the manufacturer. Promise by the service provider to the customer or the consumer about his or her offerings. That is the simple definition of a brand. A very, very simple. It's a promise. So you make people to trust on your promise. That's the whole process is called the brand building process. That is what you are doing. You are doing nothing but you are trying to build the trust of the customers on your offering or trust of your promise. That is the whole brand building process.
In the words of Professor Don Schultz, who is one of the expert in the domain of branding and integrated marketing communication, you can find, he says, the brand or a promise or value, what we called brand promise, nothing but a value proposition. And it is just not merely a tagline, an icon, or a color, or a graphical element. Although all of these may contribute in making that brand promise. In fact, if you look at it, the brand, the promise, or the value proposition is the heart and soul of the whole brand. Okay, how many companies do you identify this? So all of you are from this. So can you identify these brands? Hello? Yes, we can identify, yeah. Right. So let me tell you, start with, okay, from, though sorry, I've used, since it's a mature audience, so I've used the examples of beer and cigarettes as well, just for the educational purpose only. So can you tell me which, this Nepal Ice, right, beers is owned by whom? It's a Nepalese brand or it's a brand from outside? Nepalese brand. It's a Nepalese brand, okay. Nepalese What about brand. YY? Yeah. It is also Nepali brand. Okay. What about Rio? Rio is also Nepali brand from. That's also Nepalese. What about Surya? Yes, Surya Nepal also Nepali. Surya, yeah. Cigarette also Nepali brand. Nepali brand, but is the owner Nepalese? I'm talking of the owner of the firm. It is multinational company, Surya Nepal is. Okay. Surya Nepal is by ITC. It belongs to Indian Tobacco Company. Though it is manufactured in Nepal only. That's why you find it made in Nepal. But it is a brand by ITC. You know Quicks or YY or Gold Star? Gold Star, it's an international brand or a Nepalese brand? International. International brand. So it is not from Nepal, right? Yeah. Sonam? So let me tell you, YY and Gold Star, Quick, Rio, and Nepal Ice, all of these are Nepalese brand and they are owned by Nepalese person only. So YY, Quick, Rio, and this Nepal Ice, these beers, all these beers which are shown here are owned by one single group, the Chaudhary Group. Yeah. Right? Vinod Chaudhary. He is the person who owns all these brands, and Gold Star is also a Nepalese brand. Yeah. Though it gives you a kind of looks and feel like it's an international brand, but Gold Star is also owned by a Nepali person only. Right? So that's the power of brand. Okay. You know, all these brands which are shown on top. Yes or no? Multinational. Right. Multinational brand. Many of them, we know many of them, but not all. Not all. Okay. So they are all present in Nepal only. Your Nepal only. And this is, you can see here, Dabur. Dabur's products, right? Dabur Nepal, in fact, rather. Now, what I'm trying to show you here is, if you look at it in the previous case, it is brand. Individual brand is there. Right? So they are known as where you make a product a brand. While if you come to the next slide, here in the case of Dabur, Dabur actually makes its whole house as a brand. So what they promote? Dabur honey. Right? Dabur's Chawanprash. Dabur Gulbari. Right? So what they are promoting here, it is Dabur along with the product. So these are two extremes. One extreme,
So in this particular one, if you look at here, all the above brands are owned by Procter and Gamble, which is a multinational present in more than 140 plus countries. But they seldomly promote themselves, right? They don't say it is nor by Procter and Gamble. You'll not see it prominent in their advertisements. But in Dabur, you will see from the house of Dabur or Dabur Chyawanprash or Dabur Honey and so on. Are you getting me? So these are the two extremes. Same way, in the previous one, you can see here, the ITC is missing here. What they promote? Surya cigarettes. Similarly, YY noodles. Mind you, YY noodles has become too big. It sells like a hot cake in India as well. It is giving Maggi noodles a run for the money as well. Specifically in the Northeast, where I was previously there, the consumption of YY is too high, right? So the point here is what I'm trying to say here is, so there are two ways of branding. One, you can do umbrella branding, right? Or you can go for individual branding each of the product. Make them as a standalone branding. Both has its own pros and cons. Both has its own advantages and disadvantages. But so companies follows both. So that's why I took an example for that particular matter. If you look at it, what is the advantage of brand building to the companies? So there are many kind of advantages for the companies, not only in terms of attracting customers, but what others advantages you can think apart from attracting customers. Can you think of some few examples here, participants, if you are listening to me? Hello? Hello? Am I audible? Am I connected? Yes, sir. We are. Yes, sir. So I wanted to ask you, in case I can understand from a consumer perspective, the advantages that are there for the company, which are investing in building a brand, because brand building is a costly affair. What I want to know is, apart from attracting customers or converting potential customers into their loyal customers, what are the other advantages apart from increasing the sales to the company which invests in brand building? Is that question clear to all of you? Hello? No, sir. Can you review once again, sir? My question is, sir, so there are large number of advantages for the company which invest in the brand building process, right? So one is increasing my sales or increasing my revenue generation through sales and other means, because I am able to attract new customers as well as I am able to retain the old ones. Apart from that, I want to know from you, are there any other advantages of brand building from the organization's perspective? Trust on the product, the consistency. Right, so that will help you in increasing the sales, right, in attracting new customers or converting the existing into loyal ones or retaining the existing ones. Apart from them, what is the advantage? From customer point of view? This is from customer's point of view, right? From the company's perspective, I am asking. I'll come to the customer's perspective as well. Suppose your institute becomes a brand. What is the advantage that you will get? Apart from getting new students or getting more students? Also, emotional attachment, connections. So, you'll get more students? Goodwill value, so that sorry? Increase our visibility. Increase our visibility, okay. Then again, you're increasing your visibility will help you in what? Goodwill increase. Apart from social status, okay, right, and
the prestige we gain. Right. So social status. Prestige is again associated with the social status. You also get the good talent for as an employees. If the brand here, right? Everyone has looked from the as an employee's perspective as well. Not only from the customer's perspective, from the employee's perspective as well. If you are a talented people or skilled people would like to get associated with you, you will be able to have new partnerships, right? So there will be supply to you. So for example, if you are a good brand, say I am a steel component man and I makes nuts and bolts. So if there is an option of Tata, say XYZ company, I would like to go to Tata Motors because Tata is a brand. Right? So it helps you across the domains, not only from the customer's perspective. If you look from the company's perspective, it helps you in attracting talent, good employees, loyal employees, along with that, it also partners, right? So that is the advantage of having the brand. So from the customer's perspective, we look at the purchase process. So if you look at from the consumer purchase process, it comprises of, yes, you can look at it, the problem recognition, information search, alternatives, purchase decision, and post-purchase evaluation. And if you have a brand, then primarily information search and evaluation of alternatives is usually in case you have a brand in order to address problem that has been recognized by the customer or the consumer. But there is a catch. We discussed a little bit that service is a domain than the goods. Now I'm coming back to this, that evaluating, we looked at it that education is also a service. So when you are customer looks at the evaluation of alternatives, challenging in the context of education services. Though in general, it is a challenging aspect in terms of services domain completely. But the question comes, why it becomes challenging for the customer when he or she is looking at the process of this particular ways, the evaluation of the alternatives, why it becomes challenging. So let's try to, I hope my point is clear to all of you, why it becomes challenging. Any answers from your side? Maybe as we discussed yesterday, we don't have any that kind of standardization, right? Testing things. Maybe the limitations of standardization of industries. Right. Absolutely correct, sir. This is one of the aspects. The standardization is a challenge. Another aspect, let me give you an example. Suppose I comes to your city, wherever you are right now, and I require a surgery, right? Let's say I require a small knee surgery. Sir, whom you will recommend me? To whom you will recommend me? Which doctor you will recommend to me? Hello, is my question clear? Surgery doctor. Surgery of what, sir? Knee. Let's say I have a ligament tear and I want to get it operated. Now, I come to your city. Sorry, sir. Recognized ortho surgeon. Recognized ortho. There may be number of recognized ortho surgeons. On what parameters you will select that one of the surgeon out of all the recognized orthopedic surgeons? To whom we trust. Experience. Sorry? To whom? Experienced surgeon and Success rate. But success rate, if you look at it, yeah.
Success rate Trusted. of operations is you don't have that data everywhere. It is more or less personal sphere Word of of mouth. correct? Trusted. Word of mouth. Trusted, Sardan. Yeah. So you will ask of the people who is good, or because you may not have visited any orthopedic surgeon, so you will ask your friends, family members, and so on. But probably you may get different answers. Some they do not have that much good experience. Are you getting my point? This is what we call this is the problem of intent. Yeah, any question? In branding or in market, this is the problem of service marketing, where the services has large amount or large degree of intangibility. So basically, if you look at it, customer evaluates the alternative, or he or she does the evaluation of alternative. He or she primarily uses three attributes. Depending on there are search attributes, there are experience attributes, and then there are trends. So in terms of goods, so suppose if I want to buy a bottle, I can look at the bottle's color, texture, taste, depending on the tangible products. But in terms of services, which are mostly intangible, I look at experience attributes, because there are certain services which cannot be evaluated before purchase. So suppose if I want to have a haircut, I have to experience it. I can only evaluate whether the service that was delivered to me was good or bad. And then there are certain services which, even after consumption, it is very difficult for the customer to evaluate. For example, let's look at it for the services that comes there. Education will fall in which categories, sir? Tell me. Will it have more of experience attributes or more of credence attributes? Hello? Am I audible? Maybe experience attributes, sir. Okay. Maybe. Anyone has a different answer or a same, or all of you support Eka Raj Adhikari? Yes, I will support him. Okay. Anyone else who has a different view here? Sir, let me tell you a thing. In my engineering, we had one teacher who was very jolly and humorous. So he will come to the class and will take attendance for 30 minutes. He will crack jokes. 60 students used to be there. He'll take half a minute for each student, because ask him how he's doing, how his family doing, and he will crack small jokes which will make us laugh. We used to love him like anything. And there was our head of department, who was very, very strict. He was a retired colonel, and he was very strict, very punctual, very strict. We used to, hate him like anything at that point of time when we were going through our engineering. Post-engineering, when we went to the industry, many of us, as an opposite view, what we had used to hold during our engineering days. Post-engineering, we had a lot of respect for the cursor, because he was strict, because he made us learn. But the other person, we doesn't had that kind of respect. The reason is education actually falls under the credence side. That means, even after the delivery of the product, even after consumption of the service, I am not sure what the product quality was the offering quality was. You can see here in the next slide, I'm just showing you here, and you can see here, the education have high credence attributes, and that makes it difficult
by the customer or the consumer to evaluate it. It will change, it may change after a while. Even for a complex surgery, some we have seen that a person has gone through a complex surgery and he was very well appreciating the doctor. After 6 or 8 months, suddenly the pain starts at the operated area, and then they find out that the doctor has scalpel in the stomach or the operated area. It has happened. Few news or few instances which were published in the newspaper in our cities, for that matter. So it is a challenging aspect, because if you look at it, the consumer or the customer, even after consumption, is not able to evaluate or assess the quality that has been delivered to him or her. So education falls in that particular domain. So it further necessitates the building of the brand to make the trust. So that's why the core product is not understandable or not evaluated. So what we have the peripheral attributes. So if you look at it in peripheral attributes, yesterday madam was mentioning regarding infrastructure. So if you look at it, because in private institutes, why they spend so much on infrastructure and showing off? The reason is simple. The trust is low. So in order to bring that trust to the higher level, what they do, they show you the peripheral attributes, and which gives you an indication, okay, they have invested so much, they are doing so much, so probably they will give me a good quality, probably. So if you look at it, there is a funnel, marketing funnel, or what we call 3 stages of marketing or the branding funnel, which starts with awareness, where you introduce your services or the product to the potential customers. Once you make them aware, then comes the consideration stage. That means here you help your customers to evaluate your products or services against the alternatives that are present, which are being offered by the competitors. And then comes the decision stage, where you try to influence the customer to purchase your product or services, but not the competitor's one. So in every stage, if you look at it, building a brand helps, or having a branding helps. So if you look at it, in yesterday's class, we discussed this aspect, that first you have to position your, sorry, I don't know what's happening. Yeah. You have to position your product or your offering in the mind of the customer or the consumer. So for that, it's a perception. So when you are creating that perception, what you are going to do, you are going to do it relative to the competition. So remember, that's why we do perceptual mapping. We try to understand, if you have an existing brand, for the existing brand, you try to understand where is your product or your brand positioned in the mind of the customers with respect to the competitors' offerings. So this is a relative mapping. Please keep this in mind. And it can be based on various factors. You can use it: quality, price, distribution channels, image, marketing communications, and so on. So all of these contribute in making the brand. I'll just like to finish it up in a couple of minutes with a small video I'll show you, because that's the problem with the brand. So brand, a beautiful thing, but if you break the trust, the problem occurs. Just see this video, small video, animated film. Is it audible? Hello? Not audible, sir. No, sir. Not It is audible? not audible, sir. Just hold on, please. I'll
No, sir. No. Okay, what we'll do is it's just as a music. You can just view it. Okay. So music Okay. will not come, but you will be able to see it. Sir, you can try to reshare your screen and Okay. take the I'll do sound, that. share the screen. Yes. Okay. There's a option to share the sound also in the share screen. Okay, fine. सपनामा मरेका मान्छे पितृहरू आइरहन्छ। Is it audible now? Hello? No, sir. Still not audible. Yes, sir. No, Audible, sir. Sir, up in the share screen, there is a share sound in the right Okay, yeah, side got it, corner. got it, got it, got it, got it. Okay, sir. Is it audible now? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Yes, sir. If you want to view paradise, simply look around and view it. Anything you want to do it. Want to change the world? There's nothing to it. So what you have seen here was the example of Chipotle, right? It's a Mexican food restaurant
in US, and they became quite big with this campaign. And you can look at it. So what we tell in branding, it is all about storytelling. So they told a story. So are you able to understand what message they were trying to convey? What was the message they were trying to convey? Hello. Go natural. Go natural. So if I'll tell you that this is the whatever that you see in the last thing where you can see this shows let's cultivate better farm, right? Something like that for the future. It was the actually tagline of that particular farm. So you can see that what they were trying to convey is that let's go for natural and ethnic what we call as sustainable food production. But that's the catch here. If it is not consistent, it will bring you more devastation. It will bring you catastrophe. So that happens with the Chipotle. If you can see here in the Chipotle case, this was their thing. But you can see from here in my screen, you can look at it. In August, in a lot at a California Chipotle restaurant, 80 customers became infected by the norovirus. Then in September, 45 people became ill because of salmonella outbreak. And in November, number of people, 40 people fell ill with E. coli food poisoning after eating at Chipotle restaurants. Now look at it. At the one end, you are saying that we are selling fresh foods and we are selling natural foods. And then people are falling ill after eating in your restaurants because of these kind of viruses. So that's a mismatch. That's kind of it's a contradiction here. So that is going to harm your brand in a big way. So please keep in mind that you have to be very, very careful in. Hello. Yeah. Anyone would like to say something? So you have to be very, very consistent in your offerings. Then only you can build a really a good brand or a valuable brand. So let's move on of crafting a branding and a marketing plan, and we'll understand this thing by doing it. Let's do it to understand it.